another. Huli na kalaban, but KDG wins the fight. 2v1 up and down, and KDG isolate. Kapag ka alam mo hindi na Vanguard Familia. Gawa dito ng cover. Medyo lay low sila from the previous round. And now we're seeing some action from Taka with a double kill. Kami ang bagong alab ng Pilipinas. My name is Taka. I'm from Vanguard Familia. I am KDG from Vanguard Familia. Nagsimula ako maglaro ng CrossFire Mobile is noong 2016. Naglalaro lang ako for casual lang. And nung tumagal, tsaka ako nagkaroon ng interest sa pagiging competitive player. Nag-introduce sa akin nun yung mismong papa ko pa. Hanggang sa nag-grind ako na nag-grind. September 2025, nagpauwi pa lang ako. Then 3 guys approached me. Yun, ninakaw nila lahat yung mga gamit ko, including my phone, even account ko sa CrossFire China. I was in the peak of quitting the game na talaga. Nakilala ko sila sa CF community lang din na nakikita ko sila na nagla-livestream tapos nagka-add friendan kaming lahat at araw-araw na kami naglalaro nun. Tsaka ako inala yung Vanguard Familia members na bumuo ng team at sumali sa tournament. Actually, very tense kami nun kasi syempre finals na, knowing na natatakot pa rin kami kasi lagi ko nire-remind sa team ko na hindi kami yung pinakamalakas. Actually, nire-remind din yan ng coach namin na always think of the enemy as a strong and prepared one. Wala po talaga kaming ine-expect sa aming mga sarili. Basta ang alam lang po namin is ginagawa po namin yung best namin. Tumatakbo po sa isip ko nung mga oras na yun na kalaban namin ng KDM. Nababalaan ko po ako that time kasi sobrang laki po nung org na kalaban namin kasi kami parang RG lang po kami tapos sumali lang po kami ng tournament. Hindi namin ina-expect na magiging undefeated kami at wala talaga kaming ina-expect na magra-run kami ng 5-0. Wala talaga kaming masabi, hindi namin ina-expect na meron pala kaming potential sa larong ito. Kailangan ko rin i-improve yung leadership goal ko kasi hindi lang yung shot caller or yung team captain ang mag-make a move. We have to make our own plays. This will help contribute to the team. Ang nakikita kong biggest threat sa amin ay ang team evolution ng Vietnam. Dahil nakita na namin ng kanilang laro, dahil naka-screen na nilang KDM at ibang mga friends ko sa ibang server ng CrossFire Legends. Napakaganda ng mga palaging executions nila na sobrang unexpected talaga ng mga ginagawa nilang plays. Kahit ginagaya namin, hindi namin ma-execute ng maayos. It's not just about the game, but the bond. Through that bond, we build connections, and through that connections, we improve together. Kaya yun yung masasabi kong kinalamang natin sa ibang bansa kasi in the game, we build family. Hi guys, manood kayo ng tournament namin sa January 7. Madami kayong matututunan dito. Galingan nyo po mag-crossfire, magkikita din tayo.
This is it. This is the big matchup we're waiting for. Ito talagang araw na makikita natin ang isa sa pinakamulupit na games dito sa group stage. Nandito na tayo muli sa CrossFire Legends Championship. And syempre, Pinoy broadcast, Pinoy side tayo. We can't wait to see what happens in match number 1. But first things first, ako dito si Dax, kasama ko na nanon si Maximus Max. Ito na nga tayo, diba? And grabe no, tunay na do or die for our upcoming first game with Vanguard, Familia, and EVOS fighting each other to see kung sino ang pupunta sa playoffs. That is right. And let's not forget as well, the next match that we will have will be TXD and eArena. Also a do or die for eArena kung aabot sila sa points ng Heartfire. Yeah, diba? Yun yung magiging importante dito sa eArena kung ma-match nila yung record doon ng Heartfire, no? Kasi natalo yung Heartfire kahapon sa Kadiliman. Honestly, one of the closest series we've seen. And the first game, I think, dito sa group stage na talaga umabot hanggang sa pinakadulo. Hanggang sabi na ng game, tama na kayo! Ito na, ang panalo, diba? It was like what? 25 rounds of incredible action there on Black Widow. Pero syempre, alam nyo ano ang incredible? Ang ating mga sponsor. Ito na naman tayo, Oppo Reno 14 5G. The Oppo Reno 14 is the phone of choice dito sa CrossFire Legends Championship. The players play on it. We see it a lot. Syempre, pagdating sa mga event at series smooth legend pa nga yan, alam nyo na, lalakas kayo sa CrossFire pagdating ng cellphone na yan. So, yun rin, ang ating proud sponsor here is OBSBot Meet 2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento, at yun pa nga, di ba, tamang setup lang pag nagsi-CF dito. And ang maganda dito sa OBSBot, it also has the capability of using AI as well. So very interesting, di ba? Sobrang linaw, so you have to try it out. And wag natin kakalimutan that we have this beautiful weapon called QBU09 El Dorado, the City of Gold, started January 26 to Feb 1 lang to. Weekly nagbabago to, so don't forget to log in and get the VVIP weapon. And there's another one as well. Let's not forget that the King's Cycle weapon is here. M4A1 Iron Beast Noble Gold. Napakagandang skin nito ng M4A1. You have to try it out. So don't forget to check out your store for CrossFire Legends. I think there's another one that's... Oh, alam naman natin, watch and win. Kasi every single day, pwede kayo mag-predict at pwede kayo makakuha ng skin para sa AK, para sa pistol, makuha yung mga parts na yan. Doon lang kayo sa Esports Center event natin. Watch the match, win great rewards. Alaga ako impressed na napapanood nyo yung mga broadcast. Hindi lang dito sa Pinoy side, no? Lahat ng language broadcast nasa client natin. At kung saan man kayong social media, syempre welcome naman kayo dito sa isa pang araw ng CFLC. At yun nga, diba, this is the day for the Filipinos, no? Because dito natin makikita na mag-move on yung Vanguard Familia. Doon tayo, diba? Pero yun nga Vanguard Familia at EVOS dito, Max, wala nang pake mismo sa score. 2-0, 2-1, wala tayong pake dyan. Ang gusto natin makita kung sino ang manalo. Pero ito na nga tayo, huling araw na ng January and second to the last day na to ng group stage natin, Max. Yes, and then after this last week ng group stages, we will move forward to the semifinals and grand finals next week. And this is LAN. And then syempre chichismisin ko na kung saan this is gonna happen in Magallanes, Manila. So ipopost to ng social media platforms natin. And you'll be able to join the semifinals and grand finals next week. Again, February 7 and grand finals. And let's not forget, ano ba talaga pinaglalabanan dito? Aside from the title of being a champion, 45,500 USD, more than 2 million pesos ang mapapanalunan dito. So this is one of the first million peso tournament for this year. Yeah, it's a huge prize pool. At yun pa nga, green money, always gonna be paper that we love. And ito rin, on paper ang ating format, no? Patapos na ang group stages natin. Malapit na mag-February. Kita mo, isang buwan na rin ang lumipas. Ang 10 teams natin from all the different regions, it is gonna go down to 4 coming into the semifinals. And as of right now, no, kita mo, it's Vietnam on top, it's Philippines on top. But can EVOS squeeze in there? Makakapasok ba ang Indonesia or magiging 2 Pinoy teams pagdating sa playoffs natin? Kasi ito nga, diba, sinasabi natin, Group A is where all our eyes are focused on. Vanguard Familia at EVOS talaga ang spotlight nasa kanila.
That is true. And let's not forget about Full Sense, O2, and also Evolution, who joined Group A. And for Group B, kita nyo naman kahapon, Kadaliman stays at top. And then Heartfire still there. Paramex Mythic TXT and yung eArena na still tinatry humabol sa points ng Heartfire. Yeah, it is gonna be a long road para sa eArena. Last game na nga nila to mismo. At ito ang schedule natin. Main event to start things off. I always use that here for good reason. Kasi Pinoy broadcast, doon tayo sa Pinoy. Doon talaga tayo manunod sa Vanguard Familia. At ito nga ang sinasabi natin. Whoever wins this, pasok sa LAN. Whoever loses, see you next time na lang. And on the other side, can TXD get on the board at least? Parang better late than never. Makakuha sana isang panalo. Or can eArena tie up the records with Heartfire and put them at least at risk? Pero yung problema lang, no, yung 2-1 talaga yung makakasakit sa eArena na nakita natin earlier this week. But here we have it. It's game day and it's time to introduce Vanguard Familia. Alright, we have Akuma, Taka, KDG, IGES, and intervals or interv. So, syempre, di pwede mawala sa lineup si Taka since siya yung IGL ng buong team. And we've seen a lot of great action from this team. And yeah, they could have lost against they lost against Evolution, pero iba pa rin ang performance na pinapakita sa atin ng Vanguard Familia, especially nung last time na nagkabanggaan sila ng EVOS. Nanalo ang Vanguard Familia 2-0 against EVOS. So this is gonna be an interesting match kasi andito rin naman yung EVOS para angkinin ang second place na throne against Vanguard Familia with Oxygen, Mineral, Mier, KF, and Nerve. Diba parang yun yung magiging usapan eh. EVOS, kaya na pang lumipad papunta sa Manila. Will it be the case coming into the LAN? And on the other side, Vanguard Familia, nandito na kayo. Ito na ang teritoryo nyo. Can you win to represent the nation, to represent as players? Or magiging audience lang ba kayo? Pagdating natin next week, no? It's such a tough question. We need the answers right now. At kailangan talaga best form nito ng Vanguard Familia at ng EVOS para makita natin sino ang makakapasok. I can't believe though, we're at this point talaga, Max, na umabot pa talaga sa tunay na decider dito sa group stage. Yeah nga, so it just means na deserving din talaga ng EVOS to get at least a spot for the semifinals that will be held next week, diba? Pinakita naman nila yung best nila for the past few weeks. That's 4 weeks of continuous action, and pinakita ng EVOS that they deserve to at least get that top spot. And they also showed na kakayanin naman nila ang Evolution, di ba? Yung matches nila sa Evolution, always close fight. It's just that Evolution has the great counter offense against EVOS. And checking out the maps, Dax, kita mo naman, first pick ng Vanguard Familia will be Festival. No, that's a really good pick para sa Vanguard Familia. The only time we've seen EVOS play on this map, nung kalaban nila yung Vanguard Familia the first time around, and Vanguard Familia dominated. Mapa ng Pinoy at mapa to talaga ng VF. They're gonna look comfortable here, pero syempre, kailangan mag-prepare ng EVOS. In-expect na dapat nila na lalabas ang festival. At pagdating sa map pick naman ng EVOS, desert talaga ang lalabanan natin. It's been tried, tested, and been very successful para sa EVOS sa kanilang run. That is right. And also, since na-mention na natin na last week na to ng group stage, these teams already watched the games their opponent played with. So alam na nila kung paano nila lalabanan itong mga players na to depending on their performance against other teams as well and also those maps. So pwede silang makagawa ng counterplay most probably against each other. Yeah, of course, talaga prepared ang tape mismo na kailangan mo panoorin nung laban kayo last time around between Vanguard Familia and EVOS. Also want to watch out for some of the adjustments we've seen galing sa EVOS nung kalaban nila yung O2 earlier this week though. That was 10-3 in favor of EVOS. Kita natin gaano ka-dominant talaga ang EVOS sa mapa ng desert. But Vanguard Familia, they are no slouch on that map as well. Kasi kahit sa PH scene pa lang, we've seen them cause some incredible upsets down the line. Ito na nga tayo ba? Map number 1, series number 1, and the brightest lights right now pagdating sa group stage. Who wins this? They go to the top 4, they go to the playoffs, and will it be Vanguard Familia of the Philippines o ang EVOS ba ng Indonesia ang bigla na lang mag-roar dito? Here we go, Max. Festival pa nga, diba? And we always love to see Festival. A bit of bias on our side kasi Pinoy map, but it's still a fun one to watch out for. Alright. The Warriors of Vanguard Familia against the Tigers of EVOS. Napakaganda ng umpisa dito ni KF.
normally, tinitingnan talaga ng sniper yung mid-side dito sa bridge. So, tingnan natin if Vanguard Familia will be able to push through against EVOS dito. Especially EVOS attackers naman. And ito, Oxyrin. They're playing a little bit slow. Will Oxyrin push through here? 50% na agad na nababawa sa buhay niya. And Mineral, waiting for the right moment here. Tiningnan agad yung corner kung meron nakabantay. Molly, walang tatamaan. Magandang pwesto ni Intervs. And, uy, tinamaan si Intervs ng sili! Yeah. In terms, he's in danger. Naipit pa nga siya dito mismo sa site. Pero sabi nga, diba, EVOS playing it slow and steady. Ayaw nila magpakita sa Vanguard Familia. At yun, pag makulit ka, dun ka lang, sige. Silip dito, Nerve gets the grenade going. And that's the kill na hinahanap mismo ng EVOS. A chance now to play straight into B. Yung smoke muna dito. Takat going for the spray. Pero nung una siya dito sa peak. And nahuli siya ni Oxer and Jan. Takat though, in position. Si Aegis pa lang namatay doon. 3v3 na nga to. And Vanguard Familia just peeking on through and still winning. Sakto yan kay KDG. KF magnanade na naman. But KDG, what a shot and what a start para sa Vanguard Familia. Beautiful triple from KDG with that sniper action na upset agad ang EVOS for that round number 1. Kitang-kita mo rin naman, ang ganda ng rotation nila. Even though that EVOS played it slow, Vanguard Familia has the patience as well. Hindi sila nag-giggle while waiting. Yeah, ganun talaga, no? Patient doon sa Vanguard Familia nung nakalapit na yung EVOS. Pero ang tapang rin nung peek out through the smoke. Yes. From players like Taka, from players like IGS. We talked about them na sobrang importante sa kanilang entry. And diba, IGS and Taka, if you look at these two players, sila talaga ang pinaka-aggressive sa Vanguard Familia. Totoo. And let's see, kung gagawin din nila Mineral ang aggression na pinapakita dito ng Vanguard Familia, or two players from Vanguard Familia, especially they're the attackers. Mineral, same pwesto from earlier, pero syempre si Intervs, alam niya na kung saan nagahagis ang kalaban. So ito, iwas na iwas. Kita mo naman, iwas na iwas ni Intervs. Ang molly, double molly pa nga ang nangyari, pero hindi pa rin tinatamaan si Intervs. So most probably Mineral and also the rest of the team doesn't know Intervs was there. They have to be careful. Kitang-kita sa minimap that someone's trying to flank as well from Vanguard Familia. They're just waiting for the right moment at the right time. Yan, Akuma, siya yung bantay dito sa may A at the very least. Hindi pinapapasok, no, ng Vanguard Familia ang EVOS. But KF with the snipe on KDG. Ooh. And KF's not done! Dalawa dito ngayon ang EVOS, pero lumalaban pa rin. At sabi nga natin, diba, si Akuma tagabantay. Siya muna dito sa simula, dito muna sa harap. May molly pa nga, para back off na ang mga miyembro dito ng EVOS. I just also trying to go for covering fire. But what's going on? Naghahabol si Akuma! Akuma, nasa likod lang ng kalaban. KF, though, trying to line up the shot, di mangyari. Akuma's nataan. And Akuma unrelenting! Habol kung habol, distraction na rin! IGS gets in position! And yun nga, diba? Vanguard Familia, aggression wins it out on the retake. Hindi ko makakalimutan yung ginawa ni Akuma doon. After the molly, he knows, he predicted na yung EVOS is tatakbo from that site and lilipat sa kabila. Ang ginawa niya, hinabol niya. He actually tried to wait for that beautiful flank and he got multiple kills because of that. Napakaganda ng play from Akuma. Yeah, Akuma just going for it. Yun yung naging problema dito ng EVOS. They've been playing it so slow, no, Max, that they didn't watch their flank. At dahil doon, naka-timing na naman ang Vanguard Familia. One thing we always say about this VF team is how aggressive they can be. Gaano ka-potent yung mga shot nila mismo. Totoo. And now, Mineral, same playstyle compared to the first 3 rounds. Tingnan natin kung makakapasok or gagana na to this time. And ito, si Mineral through the smoke. Uy! Napatay na naman si Akuma through the smoke as well. IGS will be the follow-up onto Mineral. Ito, Akuma, another one for the team, but KF will be able to shut down KDG with that sniper shot. Makakuha ka pa kaya siya ni San? No! Sabi ni Akuma, stop. And Mier will also join the fight, getting the kill onto Taka. But then again, the whole Vanguard Familia is ready for the trade-off. Another round na defined ng mga riflers, no? Usually, we go on a map like Festival, yung sniper pinapanood natin. We know how important the KDG versus KF matchup will be. Pero, ngayon, yung mga first contact talaga ang nadadala. At kita mo, back-to-back rounds dito, Max. Naka-triple kill si Akuma, 6-0 na siya sa simula pa lang.
Gigil, nag-iinit against EVOS. Ito, may sumisilip. Uy, unfortunately, hindi tumama ang sniper shot doon ni KF, which is the most important shot of this round. And, uy, KDG, nakakuha ng pixel, pero inakaw ni Taka yung kill. And now, we're seeing EVOS having a hard time with the push. Mineral will go down as well. Mapakaganda ng pwesto ni IJS. Ginulat ang team EVOS. Pero ito, EVOS will push in. They will be able to secure the B site. Tingnan natin kung makakahabol pa ba ang Vanguard Familia dito sa play ng EVOS. Okay, FW with a double hit ng Taka na naman. And Taka! Whoa! Just before anything starts, he ends it. Bigla na lang ginulat niya yung dalawa. At ito na naman tayo. Ang off-timing ng Vanguard Familia. Bulaga na dyan na pa sila. At yun nga ang pamilya natin na Pinoy. They're ready to fight. They're ready to slave together. At dahil nga dun, nauunahan nila ang EVOS. Napakabilis ng pangyayari. Dada ng dada, pero ang ginawa nila ng Vanguard Familia, inubos nila agad ang EVOS after planting the C4. And then, Vanguard Familia still same play style since it works. Diba? It works really well. Pero to si KF, napapansin ko, he wasn't able to completely translate these sniper shots to additional kill for the team dito sa pwesto na to. Pero whenever they try to push, that's the time na kumakana si KF. Si KF, no? Talaga kailangan natin makita ano pa magagawa niya para sa EVOS. But Mineral, starting off strong. Pag na-shutdown mo si KDG, hindi na ganong ka-threat yung sniping positions dito ng Vanguard Familia. At pansin natin, diba? 4 rifle setup pagdating sa festival ang VF. They want to play it close. Yes. Naghanap ng laban na naman. Pero si KF, binabantayan rin yung A. And Oxen with a kill onto Interps. Ito na ang panahon ng EVOS para pumasok ng B. Laban lang si Taka. Sige, siya mag-stay dito para mag-stall pero hindi pa yan sapat. Ang ganda na ginawa doon ng Vanguard Familia. If you're gonna ask me, walang kabayas-bayas. Pero saktong-sakto yung flash. Pagka-flash, nakuha nila yung blind doon kay Nerve. Kaya nakuha nila ang kill. But unfortunately, EVOS was able to answer back. Kitang-kita mo naman, 4v1 na lang ang sitwasyon dito. And IJS will be able to answer that kill to Mier. But then, napapalibutan na siya dito ng buong EVOS. And EVOS was able to plant that C4 at 22 seconds on the clock. But then EVOS secures that win for that round. Yeah, and a tech pause right after the round win there from EVOS. So mukhang may konting problema nga sila. Pansin natin doon sa pinakakanan para sa EVOS. Either way, nakapasok na nga sila. And nung nawalan sila ng problema ng sniper, no? Bigla na lang kontrolado nila yung mga angulo mismo, Max. And I think yun yung nagiging problema dito ng Vanguard Familia. Yung site talaga na nininade lang sila tapos may naiipit na tao mismo dun sa site, no? It's becoming a problem kasi palagi na lang kailangan biglang mag-step up ng VF yung mga off-site players. That's right. And yun na nga, biktima dito si Interps madalas, di ba? May molly, may grenade, saktong-sakto kung saan man siya pumwesto. So they have to step up and think of a different plan. Kasi sayang yung 100 HP that could have been used for a dual gunfight as well. Kesa naman yung utilities ang dumali sa'yo, try to duel as well. And kaysa mag-antay ka doon, di ba? Nasusunog ka lang, hinagisan ka lang ng granada. Sayang yung moment na yon, which also gave EVOS the opportunity to win that round. Yeah, EVOS here. May laban pa nga ang team from Indonesia. At yun naman yung magiging go signal no ng EVOS. We've seen them do some good things in the past few rounds. Konti-konti sila nakakalapit dun sa mga side. Pero nakaka-clutch up yung Vanguard Familia. Bigla nilang sumusulpot. Pero pag hula sila ng EVOS, dun naman hindi gumagana ang VF defense natin. So we'll see kung makakalaban pa nga tayo dito for Vanguard Familia. Kung makukuha na naman nila yung magagandang swing. Because we've seen it from Taka, we've seen it from IJS, we've seen it from KDG na bigla na lang yung momentum ng round na pupunta sa VF eh. Totoo. And ito, naghihintay pa rin tayo sa technical pause. Most probably, connection or mobile problem. Yeah, okay lang yan. Okay lang yan. Gagana rin ang lahat maya-maya. Yes, that's Alam mo right. kasi yun, Max, ako, hindi pa ako tumagal sa tech pause. Kaya sinasabi ko na para ma-jinx ko na. Ikaw, alam ko kayo ni Kuku, di ba? Biktima na matagal na tech pause. Nako, ito na ata yung Maximus Curse na sinasabi. Most of the Diba? time,
pag ako yung nagkakas, laging may ganito. Sabi ni Kuku at ni Vince G. Kaya pala, task ko pa kasama mo today. Ano ba yan, Maximus? Bakit mo ko dinadamay dito sa gulo mo? Pero okay lang naman. Gusto naman natin okay lahat ng mga players. Yes, that's Kasi yun right. nga, diba? This is such an important series. Kung kayo nakakapasok nyo lang po dito, di welcome. Kamusta? Because kung sino manalo dito, siya ay pupunta sa LAN. At meaning nun, pagpunta kayo next week sa LAN, pwede nyo makita yung winner ng series na to. So will it be VF? Siyempre, Pinoy? Yes. Will it be EVOS? May chance. Pero Vanguard Familia pa rin ako eh. Yes, that's true. Same naman. Pero being biased aside, sobrang kudos pa rin naman talaga sa playstyle ng EVOS. And nakita ko rin yung laban nila against Evolution. Same. Vanguard Familia and also EVOS has the same playstyle against Evolution. Yun nga lang, ang galing kasing kumounter ng Evolution ha. No bias ha. Ang galing nilang magbasa ng playstyle ng kanilang kalaban. So they were able to counter the right place against this opponent that they have. So talagang pinapakita rin naman talaga ng EVOS that they're doing their best. And now, they're showing their best as well against Vanguard Familia. Yeah, agreed. Kasi dito man sa EVOS, there was a time na pwede mo sila i-count out na sasabihin mo hindi sila makakahabol sa VF after the second week. But no, bumawi talaga sila. They won out in such a scrappy game against Full Sense. Tapos, yun yung parang magiging konting regret ng VF nung natalo sila ng Full Sense ng week 1. Tapos, sige, matalo ka ng Evolution. But at this point, come on Max, who doesn't lose to Team Evolution from Vietnam? So gets na yun. At yung laban nila sa O2, dun naman sila naging dominant. So they won 2 essential series dito sa final 2 weeks natin para malagay nila ang sarili nila sa posisyon na to. At yun pa nga, diba, pinapressure nila ang VF ngayon. And so while waiting here as well, since na-mention na natin ang Evolution, diba, excited na rin ako magbanggaan ng Kadiliman at Evolution. Since both teams has 0 loss. Diba? So really exciting as well to see that next week. Totoo naman kasi may chance mangyari yon sa playoffs. Ang iniisip ko, syempre kung first seed kayo pareho, hindi kagad kayo magtatapat sa semifinals, right? Ganun naman usually ang tournament. So yun ba mangyayari KDM versus EVO team sa pinaka-finals? Will a team like Hardfire step in? Will Vanguard Familia step in? EVOS, eArena, maraming pwede talaga maging contender dito. At alam mo nga Max, kahit ako hype na hype kung mangyari nga KDM versus EVO, may chance ang hindi mangyari kung bigla na lang sila'y napatumba. But of course, odds on their side, and now we're back into the game. It's still a battle for the second seed dito sa Group A. At VF ang nangunguna 4-1 as we get into the 6th round. Alright, round number 6. Magandang pinapakitang rotation dito ng Evolution. Mid-side na naman si KF. Di pa rin nakapag-translate ng kill with that sniper shots and interves. Whoa! That beautiful push there from Oxirin. Nakatranslate siya ng kill dito kay Taka, pero andun si Aegis para sumagot. Mineral and also KF gets another kill here for the team. KDG and Akuma went down. Yeah, another strong round here. Another strong start para sa EVOS. Nahuli nila ang Vanguard Familia. Ito na naman tayo. Another win. Yung ramp talaga. Ang laki tulong dyan para sa EVOS. No, we've seen them use that midpoint para lang makaplay into B. At si Aegis na lang tuloy ang natitira dito. Na-plant na ngayong bomba but in a 3v1. Aegis through the smoke. It's EVOS now. Off the technical pause. Sila bigla ang handa na dito. Mineral with that triple from that round. Getting that heat on. So ito, Vanguard Familia needs to be careful dun sa choke point na yun, no? Mapapansin ko nga after 3 rounds, parang nakalimutan nila na meron laging nagpo-push doon sa parang inclined plane doon sa my bridge. And because of that, since they forgot about that, ang daming namatay doon sa may bridge. Ano ka, Teacher Max? Inclined plane, no? Rampa, pre! Paakit lang yan Pinahirapan ko pa sarili ko. This is a parallelogram. This is a trapezoid. O, diba? Yun yung mga shape natin. Ayun, triangulate ni Mineral. Yung mga pwestuhan ng kalaban. Pero, real talk, real quick, no? Yung rampa na yan, ang laking problema ngayon sa VF. At kita mo, ang sagot kagad ng VF. Akuma contesting from the box para lang hindi libre yung space na yan sa EVOS.
Ayan, and naghagis na nga sila ng grenade and also molly just to make sure to stop Mineral pushing that rampa. Ayan, rampa na. The ramp. Uy! Ay! Out! Ay, susunog si Mineral dun ha. And 42 HP left na lang. Actually, checking out the HP bars from both teams, sobrang lumalamang dito ang Vanguard Familia. Since Oxygen, Mineral, less than half HP na, they have to be careful. KF? Uy, nakikita ni KF ang tumatalon-talon doon. And uy, Oxygen goes down. Oh. Sinagutan ni KDG. Maganda yung pwesto niya doon sa may bridge. And he was able to get that pixel perfect shot on Oxygen. Yeah, and because of that, nakakapwesto dito si KDG. Dahil sa unang pwesto kanina ni Akuma, but Mineral, yun nga, diba, naghahanap ng entry, and now he gets it done. Mierdo in position, pero Akuma na naman, unrelenting. You can't beat this man right now. Akuma, throwing punches all around. At yun talaga, EVOS just run into a brick wall at wala kang takas kay Akuma. Akuma says, no. Tama na yung 2-0 run nyo. Ako naman ang gagawa this round. Eto na, we're approaching round number 8. Will Akuma do the same though? I wonder, iniisip ko, no? 10 kills na. Ngayon si Akuma Max. And just because of that, nagigigil. Pero yung willingness niya maging first contact dito para sa VF. We've seen that multiple times from this roster na nakita natin sila ang gusto makipaglaban. At ito na naman tayo. Contest naman dito sa rampa. Pero KDG, matapang ka. KDG, malapitan. But si Nerf pa nga na-biktima niya kahit may smoke. Kitang-kita kung saan siya nakapwesto. Mineral again will contest. Pero kita mo, pulado na kagad dito si Mineral. He's just chipping away at the HP. Si Oxygen rin nakatambay dito sa gitna. Pero ang VF talaga ang nakapwesto na at handa makipaglaban sa maaga. Akuma is not done and he gets another one. Alright, and now Vanguard Familia became very aggressive. Nagpo-push na sila dun sa bridge and they are taking advantage of those choke points and also small spots there. And KF, last player alive here dahil napatay na naman ni Akuma si Mier. Akuma with 12. Will there be another one for the team? And 61% total damage dealt by Akuma just for that round. Ikaw na Akuma, kanina ka pa umaabot ng mga percentile na yan. Kanina puro triple kill, ngayon 12 and 3. Sige na nga, bigay mo na nga to. And it's VF showing why they pick Festival, no? Usually, talaga titingnan natin ang nanggagawa ng mga sniper sa mapang to. Pero iba ang pinapakita ngayon ng VF. Yung gusto talaga lumaban sa mid-range, lumaban na ng mga rifle. Si KDG though, he's also a star dito sa VF. At ayaw rin niya maiwan sa mga kills. Pina-pressure niya muna, pero masabi ko lang maganda pwestuhan ng EVOS sa simula dito, Max, kasi si KF doon sa kabilang side naman ng bridge, binabantayan kung sino man ang nagbe-pick. Totoo, and I'm actually very impressed with Vanguard Familia's rotation here. Hindi nila ginagawa yung same rotation na pwedeng i-predict ng EVOS. Ito na nga, nag-push na si Mineral, and meron ding nakabantay doon. And Taka gets the kill onto Mineral, pero nandun din si Nerf para i-trade off yung kill. KF will be aggressive, papasok sa rampa, gets the kill onto Akuma! That's so big tier para sa EVOS. Kinailangan nila patayin si Akuma. Kanina pa siyang makulit dito. And KDG nakikisama na rin. So napinda muna ang isa, si Oxrin. Tamang call to sa EVOS. Pansin nila, pwede nga tayo mag-play into B. May naiipit na naman. Eto na si Iges. May inters ba siya dito, Max? Siya ba ay matatamaan ng nades? Hindi! Si KF ang naging sure shot na lang bigla sa dulo ng first half na to. So lulusob na ang EVOS. Pansin ko rin, bigla nag-swap ng barrel dito si KF at intervals in position here with the trade. Natitira na lang dito mismo si KDG with the sniper. Sige, na-plant pa nga ang C4 pero mahirap na to. But KDG! He finds the shot. May oras pa siya dito. And wala nang utility si Oxygen, so walang smoke. Mas madadalian dito mag-retake si KDG. And then ito, may granada pang available. Magagamit kay Oxygen. He needs to be careful here. Naka-sniper si KDG. And KDG is just playing with the time. Tingnan natin if KDG will be able to get the kill onto Oxygen at the right moment here. Kasi 10 seconds na lang. Uy! Bigla ang kill. Was that a headshot? That was quick. Yeah. Ganun kabilis eh. Ganun kabilis para sa EVOS, and at least a good way to salvage the first half, no? Na sila pa nakabawi ng 3 rounds doon sa blacklist side. Sila na ngayon yung magiging globalist. Sila na ngayon yung magiging depensa. Pero tingnan natin kung ano pa ang magagawa ng VF ngayon. 13 for Akuma, 9 for Iges. Sila talaga ang nangunguna dito para sa Vanguard Familia.
Right, and now round number 10. Last round before nagpalit na pala ng pwesto, and KDG, very aggressive play dito with the sniper still as an attacker, and KF nakabantay din dun sa bridge. Wala pang player dito na nagpo-push, actually si KDG pa lang, and mukhang nakuha na or naaninagan na ni KF si KDG. KDG was able to see another player there. Hindi siya nag-overcommit ha. He's just waiting for someone to overcommit as a defender. Pero kita mo naman, both teams are waiting for the right moment, and KF gets the kill on KDG. Makulit ka daw, KDG, doon sa bridge. Mineral with the answer as well when KF or when Vanguard Familia tries to push the B side. And then another answer there from Akuma. Gets the kill on to Oxirin. Akuma, 1v1 with Nerve. But then si Nerve nandun sa kabila. Wala sa inaabangan niyang pwesto. Hindi niya in-expect yun, at yun pa nga, diba? Buti na lang nakita ni Akuma yung isa dun sa dulo ng round na yon. Pero hindi niya may expect na, uy, may isa pa, uy, may second player, dito pa manggagaling. And again, we see another round na yung EVOS talaga ang nag-maximize, nag-mid control nila mismo. Yan ang malaking tulong dito ngayon para sa EVOS. Isa pa rin na sila nakapwesto lang dun sa B, hindi sila na-nade ng Vanguard Familia like EVOS was doing nung first half sa BF. At tingnan natin kung paano ga-adjust ngayon ang VF knowing paano nakapwesto ngayon ng EVOS. Totoo. And KDG did not overcommit anymore. Hindi na siya pumasok doon sa bridge kanina since kuhang-kuha na nga ni KF ang angulo for that sniper shot. Ito, Taka will take advantage of the ramp. Alam niyang may player doon sa may right side ng site, and Mineral sumilip. Nakita na siya ni Taka. So mukhang mahahagisan to ng utilities. Oxirin! Mineral and Mier getting triple kill onto Vanguard Familia. Tatlong player na lang ang natitira. KDG and IJS medyo mahihirapan dito, especially KDG ay naka-sniper. Bumbawi talaga dito ngayon ang EVOS sa depensa nila. Sila ay handa na naman. And Nerve here in position. Kung mag-push man dito si KDG, mahihirapan. Maraming nakatingin galing doon sa trend. But Mineral Mineral again! Getting the job done. Kanina pa siya ditong hindi natatanggal ng Vanguard Familia. Magiging malaking problema yan para sa VF ngayon. EVOS on the hunt. Nice shot on the Nerve. Pero KF comes on in. Isa na lang ang agwat ng EVOS at VF. Ang bilis humabol ng EVOS. Vanguard Familia needs to think of a different strategy as an attacker here against EVOS. Mukhang sanay na sanay ang EVOS maging defenders dito sa map na to, ha? Yeah, yun talaga, no? Dito sa EVOS, ang lakas ng kanilang anchor play, nagiging maganda ang rotation nila pagdating sa mid. And this is where you gotta ask sa VF, ano pa ang magiging plano? Worry ko tuloy, yung utility usage nila. Maaga silang mag-smoke dito. May isa pa nga umabot all the way to the blacklist, ay to the global respawn. Okay yung lineup na yan, ha? Pero sa totoo lang, no? VF, kailangan nila gawin lang lahat para hindi maging komportable ang EVOS at KDG. Tumuntong, went for the shot but couldn't find it. Grabe yung pagiging aggressive doon ni KDG, ha? That could have punished him. Double-edged sword pa naman pag umaakyat ka dyan, since kapag nakaabang na yung crosshair ng kalaban mo, automatic dadapa ka doon sa may bridge. And now first kill coming in from Oxirin. Hirap na hirap pa rin ang Vanguard Familia mag-push against EVOS rather. And Taka will also go down. Sniper kill from KF. I just try sumagot kay Mineral doon sa B-side. Unfortunately, hindi niya na makuha yung tamang crosshair placement dahil ang ganda ng pwesto ni Mineral. Yeah, they needed that one. Kailangan nila makita yung mga grenade kill na yun, no? Ilang beses natin nakita nakatago lang yung EVOS. And Vanguard Familia, sila yung nagigipit na lang. I just also perfect opening. Ito na! Bigla na lang binuksan ang pintuan as Vanguard Familia makakapasok sila ng B. Pero wait, may nakalimutan sila! Yung package, yung C4, naiwan dito sa labas ng A. Paubos pa nga ang oras mismo nila. Akuma, pistol lang hawak-hawak. Gandang distraction! And Akuma just slides in! Bigla na lang nag-DM sa kalaban. Hindi mo expect. Ayan na rin si Akuma na naman. Another round na dalang-dala ni Akuma with that triple kill. Grabe. Ginamit niya yung kakampi niya as a bait, and he was able to get the right angle. Gets that double for the team that they needed to stop EVOS' run.
Yan ang gusto mo makita kung ikaw ay Vanguard Familia, no? Makakapasok sa pastuhan, maging distraction para sa mga sure shot nyo ngayon. And here we go, KDG though, that's big intel. Alam nila biglang nag-drop natin sa KF at kita mo, hinabol nila. Very good start dito para sa Vanguard Familia. Pinunish na naman si Oxrin at ito ang hinahanap natin para kay KDG. Grabe, nag-iinit na si KDG. Ang ganda ng mga pwesto niya at positioning niya. Tamang-tama yung pwesto niya. Nakita niya, nag-rotate yung isa kanina and then si Oxy rin nag-rotate din. Tama rin yung crosshair placement niya. Kaya nakakuha siya ng 2 early kills for the team. Very important pa kasi si KF yung napatay, which is a sniper player here from EVOS. And then ito na nga, another action here. Bier was able to get another kill here pero si Akuma sagot na sagot against EVOS. And then Akuma, very aggressive playstyle dito. Isa na lang natitira and Nerve will go down. Yeah, they're back in form. Magandang simula sa half dito para sa side ng EVOS pero binalikan na ng Vanguard Familia ang kanilang mga kalaban. At kita mo diba coming into this timeout, probably called by EVOS, no? Ayun nga, EVOS timeout confirmed natin dito. Bigla na lang nag-online yung VF, sila ay nag-feed off dun sa clutch ni Akuma, nakita nila nagagawa nila at bigla na lang rin silang nag-step up. KDG in that last round, Akuma, another round, another triple kill. Sila nagiging consistent dito at magiging malaking threat para sa EVOS. Yun na nga, and ito, napilitan na mag-timeout ang EVOS like what you mentioned earlier. And I think they will have to talk with their coach kung paano nila sasagutan yung ganitong aggressive playstyle ng Vanguard Familia. Kita mo naman, KDG, ang ganda ng pwesto, kakastart lang ng match, kumuha agad ng impormasyon, dun galing sa spawn. And because of that, habang nagro-rotate pa lang sila Oxerin, like what I said earlier, habang in-game pa yung round na yon, nasaktuhan siya ni KDG while rotating as well as KF. So, 2 important kills pa ang nangyari from Vanguard Familia. So, kung ganun lang ang gagawin lagi ni KDG and then wala pa rin sagot ang EVOS, magiging tuloy-tuloy na yung run ng Vanguard Familia. Especially 3 points na lang kailangan nila. Yeah, Vanguard Familia, talaga may player kang Akuma, but honestly, Festival is their heaven. Ito ang mapa ng VF. Ito ang mapa ng Pinas. Gusto nila gawin lahat para to take advantage ng situation na to mismo. 19 right now for Akuma. Siya talaga ang nagdadala dito para sa Vanguard Familia. Ito na. KDG, bagong playstyle ulit. Sama-sama sila. Nagtatry ng bag-push sa mid. Pero merong isang lurker, isang flank, which is si Akuma. Naghihintay ng tamang pwesto. Kita mo naman, naghahagis sila ng kanilang utilities. Hinahati yung B site into 2. Pero meron ding utilities na ginagamit against A site. I think they're trying to push or to force EVOS to rotate onto B site dito. Pero nakita rin naman ng EVOS na ang Vanguard Familia is nag-aabang dun sa mid side. So very important dito na makakuha sila ng isang kill or like what we always use, play for picks muna ang playstyle dito ng Vanguard Familia. Yeah, naghabol sila kung sino man makita mismo, no, ni KDG. And the only thing stopping them right now, yung smoke at mukhang nakapwesto. KDG, paano mo nakita yon? Hello? What a shot onto Nerve. Kala ko may smoke pa nga, pero okay lang yan, BF. Ayan na, sila gusto na dumiretso sana. At KDG! Kita mo, wala nang smoke, wala nang problema. Ito na, ang Vanguard Familia. Dire-diretso na lang pagdating dito sa may A. At si Mineral at si Mier, ano pa magagawa na? Mier, Mineral, actually good flank there galing kay Mineral. Pero may bantay na naman na si Akuma at Taka. Vanguard Familia, ito ang kanilang mapa. Isa na lang para sa map win na to. Grabe yung starter ni KDG doon, no? Coming in through the smoke pa ang nangyari. So pixel perfect shot there from KDG, and because of that, nakuha na lang Vanguard Familia yung momentum for that round kung kailan sila pupush. And after nun, sobrang naging one-side yung pangyayari. And now, last round or possible last round, if Vanguard Familia will be able to stop EVOS here. Pero ito na nga, EVOS, very important kill as well. Si Akuma pa nga ang kanilang nadali with a lot of kills, 20 kills. So, mukhang mahihirapan dito ang Vanguard Familia when it comes to being aggressive for the push.
Oh, Taka, nahuli rin mid-utility. Naging delikado doon pero hindi mo patay ni Nerve. Binabatayan ng VF ang kanilang kapa. So Taka, makakapasok rin dito mismo. Pupwesto na naman. KDG, kinokom sa kakampi. Sabi niya wala siyang makita kahit may smoke. Sige, pwede na. Lumusok dito ang VF pero nakatago dito si Mineral. Saktong timing naman. I just with the trade. That grenade is good. And in terms as well, ang VF na naman ang makakapwesto dito sa B. Ano pa magagawa nila Nerve at KF? Sila na ang tatakbo kasi nakapwesto na ang Vanguard Familia. Right, and even though that they were able to plant or they will be able to wait for the positioning here, sobrang low na ng HP ni KDG at saka ni IJS. Ayun na, C4 has been planted. They have to be careful dun sa spray ng AK-47. Like what I said! Yeah. Diba? Sobrang low na ng HP nila. Kuhang-kuha na yung pwesto. So kailangan na lang mag-spray ng AK-47 nila Nerve dahil Oh. mababa na yung HP. Totoo. Swipe right, swipe left, bigla na lang inad to cart ang kalaban, no? And yun nga, diba? Tama-tama ka dun, Max. Kasi kita natin yung galawan ng EVOS, eh. Napansin lang nila kung sino man sa site. Okay, spray lang kasi tatama rin yung balang yan. Yes, at sapat na ang isa para sa pitas. So 6-9, nicely done. Bumabawi Yes. dito ang EVOS. Pero VF pa rin ang naka-map point ngayon. Ito. So still, the pressure is on EVOS dahil nga isa na lang ang puntos na kinakailangan dito ng Vanguard Familia. Uy! KF! With that first kill onto Taka, di natin nakita sa screen pero most probably dun yun sa may mid-bridge. And then, ito na nga, Vanguard Familia will try to commit doon sa may rampa. Kailangan nilang gamitin yung tamang utility dito. They have to use all their smoke kasi nga ang ganda ng pwesto ni Mier at ni KF. Checking out the minimap, tatlo na yung nakaabang. So they have to be careful here. Confident sila na naman dahil nakapitas dito si KF. And he is finding his form again. Kailangan ng EVOS biglang mag-step up. KF right now with 16. Akuma though going for the clear. Mineral ang ginagawa mo dyan! Mineral so sneaky inside the smoke. At bigla na lang nakipaglaban na naman dito sa may side. Mineral! Dito ang kanyang teritoryo! And it's all up to KDG in a 1v3 but there's no chance. EVOS right now ayaw magpatalo. No. 7-9. Still in favor of Vanguard Familia pero para sa akin, nagiging unfavorable na dito si EVOS dahil at sunod-sunod na ang kanilang run, andito na yung momentum ng EVOS. Vanguard Familia needs to be careful here kasi pag nagtuloy-tuloy ito, baka umabot na naman tayo ng overtime. Yeah, it's so possible kung bigla na lang yung EVOS ang nakakahanap ng pitas na maaga. It's been the case for the first 2 rounds, no? Nagkaka-first blood dito si KF trying to go for it again. Pero KDG, hindi siya napansin ng gaano. Mukhang labanan dito sa may bridge at ang safe na kagad ng starting angles ng Vanguard Familia. Ayaw nila magpapitas kay KF. Yun na nga. And then ito si KDG, tinatry magbigay ng impormasyon sa buong team. And, nagsispray. Oh! KF! Like what I said earlier, sobrang importante din talagang bantayan yon. It's a double-edged sword, yung upper part ng double doors na yon. And dahil nga doon, napatay agad si KDG. Yeah, KDG going down. Sa totoo lang, expect na yun ng EVOS, no? Ilang beses na natin nakita gamitin ng VF. Etong tuntong na to para lang bantayan ang pwestuhan ng EVOS. And as of right now, nasaan na naman si KF sa isa pang round. So malaking bagay to sa EVOS. They've done so good in the 5v4 advantage state. Grenade daw tinatapan muna pagdating sa B. Ito na yung flash. Galing kay Taka. Mineral, pwestuhan na naman. Taka playing within the smoke. Matalino yan kay Taka pero si Mier nandyan pa rin. Hindi lang isa, kundi dalawa, no. EVOS always with a +1 there. KF catching Akuma now. It's all of the IJS in the 1v3 na naman. Pero IJS, kaya ba niya talaga mag-clutch up dito? The I stands for me. And it's IJS going down. EVOS! Isa na lang dito, Max. Mag-overtime na tayo. I think this is the right time for Vanguard Familia to use that time out. Pero ang problema lang, no, dahil yung system natin, yung timeout after the round, eh. Yun, Kung totoo. kailangan, kung matalo sila dito, overtime na rin. And that's gonna be a big problem for VF. Totoo. So I think they will play a little bit slow. Taka, KDG, mag-iingat kayo. Nakatingin si KF. Alright, KF, medyo nainip doon. If he waited a little bit, would have been another kill here for EVOS, and EVOS will be able to secure or possibly be able to secure that round. Yeah, EVOS.
Past few rounds sila nanalo. Past few rounds. Una nakakapitas dito si KF. 18 kills right now. Most of them coming in from this second half alone. At na naman Akuma. Kung siya ang magdadala, eto na ang oras niya. Naghahanda dito ng grenade. At least, right to dislodge yung pwestuhan dito mismo ni Nerve. Si Ijes nakikisama na naman. And alam naman natin, si Ijes ang gusto lumuso. But KF, another round of consistency. And KF is not done. Gusto niya ituloy ang laban na to. At nakadalawa na nga siya dito. Mismo Maxing Smoke lang ang magiging safe haven dito ng VF. Makapwesto dito sa A. Alright, ito, si KDG, nanggigigil na rin. He was able to trade off one of those important kills here onto Nerve. Pero yun nga, maraming utilities ang EVOS. Nasusunog sila, pinush in na. Akuma na lang, 3v1. Last player alive! No! Akuma could have done it, pero nakahanda si Mier para patayin siya. Wow, basta kay Akuma merong pag-asa pero hindi pa yon sapat. Dalawang Lumina, may isang hindi nakisama. And VF, they have seen this lead crumble at the seams, no? Kanina, ano yung score? 9-5, 9-6, ngayon 9-9 at kailangan pa tayo mag-overtime. Siyempre, expect natin dito kasi importante itong matchup na to. Pero VF, kailangan nila i-shake off yung kaba kasi ito na nga ang oras na naman ng EVOS. Ito so let's not forget, we only have 4 overtimes. Sudden death na yung 4th overtime. Aabot kaya tayo doon. Pero hopefully not. And let's see kung papasok na nga dito ang EVOS. So same playstyle like what they did earlier. Doon pa rin sila sa may rampa. But they have to be careful kasi pag nakita sila ni Akuma doon sa flank, it could have been a big loss for them. Yeah. Vanguard Familia. Sila na naman ang nasa depensa dito. EVOS. Sa totoo lang, yun yung naging struggle nila dito sa mapang to. On the blacklist side, kung walang grenade, wala silang masyado makuhang space. And with VF right now, Akuma na naman ang nakapwesto. So we've seen this happen. Akuma, naku may apoy, naku Akuma! You don't want to see that for Akuma at all. And Mier also with the catch on to Taka. Simula pa lang, maganda na to para sa EVO. Si Akuma nakapwesto naman, pero uy, nerve, wag kang ganyan, boy, wag kang ganyan. Si Akuma gusto lumaban, pero hindi pa nag-pick out dito ang EVOS ngayon. Yes, and ito na, nauubos na ang utilities ng EVOS even though that they were able to get that early kill. Uy, may nakita ata si Mier. Nakita nga ni Mier si Akuma. Unfortunately, Akuma wasn't able to translate that position to another kill. And then ito, sasagot pa rin naman ng Vanguard Familia. Dadapa si Mineral, pero last player alive will be Interbs. Makakagawa kaya ni Interbs ito with a 3v1 situation. C4 has been planted. Meron pa naman siyang available utilities. Interbs, tatry niya mag-rotate. Magandang pwesto to, magandang playstyle to, pero tatlo pa ang kanyang problema. And footsteps was heard. Ito, nakaabang na si KF. KF, naka-ready. Dalawa pa nga. He needs to be careful. Alright, Interbs waiting if someone will just jump in. Kaso, ang ganda talaga ng positioning ng EVOS. EVOS on the lead now. 5-0 run against Vanguard Familia. Yeah, what a comeback galing dito sa EVOS. And Vanguard Familia, need nila mag-step up dito sa attacking side, no? Yung second half na yon, yung depensa ng EVOS na define ni KF at kanyang mga pitas sa simula. And as of now, you gotta wonder, ano nangyari sa Vanguard Familia? Masakit to sa dibdib ng Pilipinas. Masakit to sa dibdib ng Vanguard Familia. Yes, pero may chance pa naman sila lumaban dito, Mr. Max. So smoke muna ang magiging galawan. Fragren, pagdating dito sa entry to punta sa B. Pero ayaw magpakita ng VF sa simula ng mapa. EVOS was able to play their cards right. Alam na nila kung paano i-counter ang Vanguard Familia. Hopefully, Vanguard Familia has something up their sleeve. Ito na nga, KDG, na-miss out yung opening na yun. That could have been a very important kill for the team. Pero to, slow play between EVOS and also Vanguard Familia. Nakikita niya dito si Mineral. Uy! Tinamaan si Mineral ng grenade. Kitang-kita dun ha. Kitang-kita dun sa screen. Oh, kawawa naman si Mineral dyan. Pero VF, ito na naman tayo. KDG, mag-ingat ka sa pagtungtong mo dyan. Because we've seen him been shut down here before. Pinapansinin ko rin kung saan na si KF. Oh, pwes na siya. Tumitingin siya dito sa may B. Pero yung smoke nga, diba? No. KDG trying to go for the wall bang. Hindi pa yan sapat. Focus na ang oras ng Vanguard Familia.
Baka magkukomit sila with a flood take onto B. Execute na. Galing kay Akuma. Nice. Taka as well ang nakisama. And that's a perfect entry here for Vanguard Familia. Oxrindo with the fight on back. Mabilis sa plato. Galing kay Interms. And with the time ticking, VF sila ang makapwesto dito sa site. Alright, ito na. Oras na para sa VF. Since they were able to plant a C4, 28 seconds on the clock. The pressure is onto Oxirin. Napatay. Oxirin, Akuma, Nice another one. one. Last player alive will be KF with just 1 HP. He was able to get the kill onto KDG. Very important kill here. Pero naka-sniper siya. He needs to be careful kasi na-plant na yung C4. 14 seconds on the clock. Makakita pa kaya siya isa sa mga players ng Vanguard Familia. Pero maganda yung positioning. And Akuma was able to seal the deal. Overtime number 2. Alam mo ang sigurado dito para sa Vanguard Familia, maka-triple kill si Akuma sa round. Sila ang sure na mananalo. Another round, another hero play galing kay Akuma. At doon natin na nakita na maganda na clear ng VF yung B site mismo. 26 to. Lahat na lang ginagawa ni Akuma para sa Vanguard Familia ngayon. Right, and he just needs to continue what he was doing kasi ito yung pinakakailangan ng Vanguard Familia. And now, Mineral, as an attacker, medyo slow play again. Alright, so nag-uutakan ng both teams dito since parehas naman silang malapit na dun sa victory spot. At malalaman na lang natin kung sino yung mananalo since, alam na nila kung paano nila i-counter yung isa't isa. So they just need to wait for the right moment dito. As you can see, patience na ang labanan. Ganun talaga, diba? Kung sino man ang magpakita ng maaga, sila pa ang mapipitas. And KDG trying to do his best KF impression dito sa sniping role na naman on the Barrett. Alam niya may tao manggagaling dun sa may short, si Nerve. Naman tayo sa rope sa ramp mismo, sa slope ng EVOS. Kanina pa nila ginagamit to. At kita mo ang naiba sa VF. Handa sila kagad mag-retake. Ayaw na nila pumesmo dun sa site mismo. Yes, that's right. Ito kasi yung nangyari kanina. When they tried to wait and also defend the site, ang dali nilang nauubos. So ngayon, retake play ang gagawin nila against EVOS. Ito. So EVOS was able to waste a lot of resources. Dalawang smoke na lang yung available. And then napatay pa ni Akuma yung isa sa may mga utilities which is si KF. Ito, Taka will try to retake. Nandun sa may bridge. Ooh. There you go. Oxirin will also go down. Nerve though. Sumagot. Mier. Oh no! Mineral with a double. Akuma sasagot din with a double. Now it's a 1v1. Parehas silang low. Will Mier be able to defend this or will Akuma be able to get that kill onto Mier? Magkikis ba sila? Pupush na nga. Hindi pa tumuloy. Akuma waiting for the right moment. Tumalon-talon. Unfortunately, nandun si Mier nakaabang. And that's the first round doon. Nakita natin na talo ang Vanguard Familia na nakatatlo. Si Akuma, I believe. Okay na sana para sa VF. May nag-contest ng mid na pressure doon. Ang EVOS. Pero Mineral just minding his own business. Nakapwesto lang doon. At spray down niya lahat ng VF na lumusob. What a hold galing sa EVOS. Map point na naman para sa team from Indonesia. Pero grabe yung step up ni KF at ni Mineral dito para sa EVOS ngayon. Totoo. It's like if one of them leaves, being alive, alam mo na mangyayari. It's either a double or a triple for each of these players. Napakaganda na kanilang performance. And now, KDG, doon na naman sila sa bridge. Tingnan natin kung gagana pa rin ba ang kanilang playstyle na gano'n. And then ito si Nerve. There's two players waiting here sa A side. Hindi ko pa rin sila nakikita. Both teams, whenever they're an attacker, hindi ko sila nakikita maging aggressive sa A side, no? Oo, kasi nag-iintay sila kung sino man ang sisilip. And we've seen success, galing kay Taka kanina, galing kay Akuma, yung malapit na dikit. Mismo sa may pag-hold dito para sa Vanguard Familia. Pero sila ang attacking side. And just at Taka, inulit na nila ang gumana kanina. May tao pa dito sa side Taka tingin. At yun pa nga si KF ang mahuli dito mismo. Vanguard Familia, ginagawa nila lahat ng tama. Look at this one go. It's 5v1 and it's up to Nerve to do it all. Pero may nag-hunting, may umiikot. At sige, Nerve, ipit ka dito ni Taka. We're not done. Isa pang OT. Overtime number 3. Wow! Sagutan kung sagutan, trade-off kung trade-off ang kinakailangan dito ng Vanguard Familia at ng EVOS.
Pero alanganin na to, no? Alanganin na to, Max. Ang nagiging problema ko para sa Vanguard Familia. Kung matalo pa sila dito, tapos mag-sudden death pa tayo sa dulo, no? Anong side sila malalagay mamaya? Totoo. In any case, Evo is on the attack again. Going for that mid. Si KDG, lumipat na siya. Wala ng sniper ngayon ang Vanguard Familia. And he's now creating some space dun sa mid side. So, ang daming smoke agad ang ginamit ng both teams. 3 smoke utilities agad coming in from Vanguard Familia at 2 naman coming from EVOS. And then there's also a molly that was expended just to make sure na magkakaroon sila ng pwesto. And there, Akuma! He was able to get the kill onto Oxygen bigla-bigla doon sa may bridge side. And now Taka, little bit aggressive, waiting for the right moment. Wala pa naman siyang katabi. Nandun sa ilalim yung 2 players ng EVOS. EVOS, unfortunately, hindi natingnan ni Mineral, pero nakaiwas si Mineral doon. Napakagandang sidestep, pero andun si KDG para masil yung deal. Now it's a 2v4 situation in favor of Vanguard Familia. Mier and KF, kakayanin lang i-push ang Vanguard Familia. Kitang-kita natin daw, nakuha ni KDG yung pwestuhan doon ng EVOS. Ilang rounds tayong umaasa para sa EVOS na mag-play doon sa rap. Sila mag-feel safe dyan. KDG says no. And Vanguard Familia, nung tinanggal nila yung sniper, bigla na lang G lumusob dito si KDG. So yun talaga ang naging shift up dito ng Vanguard Familia. Bigla na lang bumilis ang kanilang laro. Oh, the snipe from KF, watching the angle again. Ingat ka, may tao pa nga sa site. Akuma again, unrelenting. Mier, it's all up to you. Pero Vanguard Familia, the family that stays together will play together. And yun nga, isa na lang ang kailangan nila. Well played for Vanguard Familia. At least now, it's their time to get that match point on an overtime. 2 overtime kanina, Indonesia. Or EVOS was able to get the match point. Ito naman, tingnan natin kung masasagutan naman ba ng EVOS ang match point ng Vanguard Familia. Kaya ba ng EVOS biglang balikan ang kalaban? Pero para sa BF, kailangan nila mismo tong round na to. We've seen them succeed, no? A few times pagdating sa attacking side, pero nasa-shutdown sila ni na KF. And speaking of KF, siya na rin ay nakisama. Anong sniper? Naka-rifle na rin ang kapwa ng EVOS. So bigla na lang bakbakan ng malapitan. Taka ready to just throw some punches here and now. Sino ang una niyang susuntokin do? Ang tanong natin dito. And EVOS, double stack mismo dito sa may trend. Taka nakatawid. Oxer though with the find on the inverts. Nerve as well. Try to clear out na angle pero hindi. Natatay siya dyan ni Taka. KDG nakisama na rin. Ito na si Taka na naman. Gusto niya malaban na malapitan but Oxer gets in position. Akuma syempre. No! Pero EVOS sabay pa nilang pinatay ang kalaban. At ito na. Last round pa nga tayo dito sa festival. Sudden death between EVOS and Vanguard Familia. Umabot na naman tayo dito. Pangalawang araw na to, Dax. Oh, back to back the Maximus Curse. Kung hindi mahaba ang take pause, mahaba ang laban. Pero ito ang gusto natin makita, no? Yes. But Vanguard Familia, they just can't crumble to that pressure now. Kanina sila yung in the lead sa second half. Umawat pa tayo sa lagay na to, no? Yes, that's right. Ito, defenders naman, ang Vanguard Familia. Maganda question KDG, pero hindi na siya nag-sniper. He just respected yung aggressive playstyle ng EVOS dito. So, ang sagot niya, mag-AK-47 din. And then, ito, nakikita natin, multiple utilities were already expended, pero yung EVOS, pansinin mo, yung utilities sila, hindi pa gamit lahat. 2 pa lang ang gumagamit, si Mineral at si Nerve. Yun talaga dito para sa Vanguard Familia ngayon. They used everything in Taka's arsenal. Si Akuma rin. At pansin nga natin, ginagawa nila ang lahat para ma-stall ang EVOS. Pero eventually, 1 minuto na lang natitira. Pero alam naman natin ano yung game plan ng EVOS. Ilang rounds na on the attack. They're gonna just bombard that P-site with grenades. Lahat ng utility tatapon nila papunta kay Akuma. Paubos ng oras, sige, pero nakapwesto pa rin dito ang EVOS. Ito na nga. 50 seconds on the clock. Magkakaroon pa kaya ng oras ang EVOS habang nagpupush dito? Medyo delikado to since ang hirap kalaban ng oras kasi malalakas na yung kalaban nyo, pati yung oras konti na lang. Max, si Akuma hindi pa siya nasasaktan somehow. Pero si KDG, siya pang nakita nung nag-iisang sniper ngayon. Taka though, and Akuma, sabi nga natin diba, it's all up to Akuma, and he does
his due diligence. I just ran, andito na si Taka. Vanguard Familia, kinukuha nila ang lahat. Kalaban ng EVOS. And with it, time is running out for the Indonesian squad. Vanguard Familia with the win. Umabot pa tayo dun sa dulo, but they get it done 13-12. Grabe! Ang ganda ng mga pangyayari for that last round. Kuhang-kuha ng Vanguard Familia ang tamang playstyle. They were patient. And then, syempre, kailangan na talagang kumilos ng EVOS. Hindi nga naging aggressive or hindi na inip ang EVOS kasi yung oras, yung timer. Yung timer na yung naging problema. Putting KDG, Akuma, Taka, IJS, and intervals for that win, 13-12. 25 rounds of that match. Battle of endurance to. Mayroon pang isang game. Bakit ganun? Yung mga Pinoy team pa talaga umaabot sa ganito. But Vanguard Familia, they held it strong, they held the line, and they take map 1. Alright. We're back. And kitang-kita nyo naman kung gaano kaangas ang Vanguard Familia. And pinakita din nila yung angas ng game number 1 against EVOS. Sobrang close match. And ito nga, habang naghihintay kami ni Dax. Kasi sinisisi na ako ni Dax sa curse na to. Kasalanan mo to? Kasalanan mo to? Last 2 days, umabot tayo ng 25 rounds. Sino kasama ko? Si Maximus. Last few rounds, nakita tayo ng Tech Post. Sino kasama ko? Si Maximus. Pero nakikisama tayo sa fellow Filipinos natin. Kasi Vanguard Familia, muntik na. Pero syempre, pinaasa lang ang kalaban, diba? Sabi nyo, ang EVOS, mabawi kayo. Hindi. Kakayanin namin i-clutch out to. And feel ko nga sa totoo lang, yung EVOS no, may pagkakabad doon sa last round mismo. They played it so safe to the point na yung usual antics nila na i-grenade nila yung B, wala naman natamaan eh. Si Akuma, healthy na healthy. Siya pa naka-peak, siya pa naka-angulo. Yes. And that was a game defined by Akuma, no? An incredible showcase from Akuma from start to finish. Yes, it's either Akuma or Mineral talaga yung nagkakasagutan between those teams, di ba? Though, cannot set aside din naman yung mga players ng Vanguard Familia and also EVO, especially andun din si IJS to support Akuma's aggressive playstyle. Andun din si KDG to create some space with that sniper or mid-game up until the late game using those AK-47. For EVOs naman, ang ganda pa rin ng putok ni KF. Diba? Every single time na may makakita siyang tamang pixel doon, sinasagutan ni KF. Unfortunately, maganda yung playstyle na pinakita ng Vanguard Familia. They became aggressive. Binago nila yung kanilang playstyle. And ayun na nga, nalito na ang EVOs and they were able to get that win against EVOs. Kaya nga umabot pa tayo dito sa overtime, no, na napansin natin yung mga unang pitas doon ni KF. Those rounds defined by the sniping prowess ng EVOS mismo. Pero yung Vanguard Familia yung biglang nag-iba ng kanilang gameplay. We've seen it done by KTM as well. Bukod itong mga Pinoy team na natin mismo ang mahilig mag-adjust. At puti sila pa ang nag-a-adjust, diba? We've seen that shift up happen with momentum, with that speed. Si KDG naki-rifle na rin, and that was enough to put Vanguard Familia in position. Pero grabe yung stats, no? Hindi natin talaga maiiwan ang nagawa dito ni Akuma. 33 kills! Hello! Mas marami ka pang kills sa mga rounds mismo ng larong to. I think that's one or average of 1.5 kills per round. Aray, math. Math is hard. 33 divided by 25. Mahirap talaga yan i-math mismo, Max. Pero ang maximum talaga para kay Akuma, yung triple kill. Those triple kill rounds, isa lang round mismo na natalo ang Vanguard Familia na naka-triple kill siya. Everything else, biglang Vanguard win, Vanguard win, Vanguard win. And hindi niya magagawa yun kung hindi kasing sure ang shot niya. Kita mo, no? Yes, 3.3k damage, but 7 headshots is unreal. It just goes to show ganito ka-talented tong Vanguard Familia na roster na to. And tingnan mo naman yung damage dealt. Well, given kasi 25 rounds and that's 3
8,324 damage dealt. And tingnan naman natin, head-to-head, ulo sa ulo, between Aegis and also KF. Both players are doing really well. 26 kills din si KF. And then Aegis with 22. Grabe, sagutan talaga, no? Yun talaga yung nitpick ko sa stats natin. Gusto ko makita rin first skills pagdating sa mga players natin. Kasi KF, he would bring EVOS at an advantage. Give it a 5v4 slate, no? Pagdating sa mga rounds. At doon naman sa kabila, kung mahulog si Akuma, si Aegis ang willing na sumugod, willing na paglaban. And we've seen Aegis from the beginning be that player na willing makipaglaban sa kahit kanino. So that's map 1 done and dusted. Umabot pa tayo ng 25 rounds. Pero dito na tayo sa map pick ng EVOS. Siyempre, magaling rin ang VF sa desert, pero dito naman komportable ngayon ang EVOS. At yun talaga, Max, eh. We've seen almost nothing from EVOS sa festival. Umabot pa ng ganun kadikit. Dito naman sila ang magiging happy makita ang desert. Ito na nga, desert. Actually, this is also one of my favorite maps, diba? All-time classic really? as well from CrossFire. Diba? And maganda rin kasi yung sniper usage dito, especially doon sa A-long at saka sa mid-side. Sagutan ang mangyayari ito. Ipe-predict ko na magpapalitan ng kills dito si KDG at saka si KF. Yeah, yun talaga, no? Yung magiging bakbakan ng mga sniper. I'd love to see KDG back on it kasi nung simula, maganda ang contest nila. KF versus KDG, nagsasalitan, bigla na lang isa nakakapitas, doon naman sa kabila. But then again, when EVOS felt so comfortable playing off that sniper, dun na lang bigla silang nakabawi nung second half. Pero ito talaga yun, no? Yung Max, wala nga tayong pake dun sa score mismo. Wala tayong pake dun sa 2-1, 2-0, 13-12. Wala yan kasi ang importante is blank win. At para sa Pinoy, Vanguard Familia win ang gusto natin makita. Kasi yun nga, di ba? Manalo sila dito sa desert. Sila ay pupunta sa land. Yes, there you go. 1 point na lang kinakailangan ng Vanguard Familia para dun sa mga hindi nakapanood ng game number 1. Isang panalo na lang. Pero syempre, di naman papayang EVOS doon, di ba? They will also do their best against Vanguard Familia. Ang tanong na lang naman dito is, may tamang playstyle bang naka-ready ang Vanguard Familia against EVOS, especially sa map na pinili pa ng EVOS. So, very confident dito ang EVOS most of the time. Kitang-kita din naman natin sa kanilang past matches. Agreed with you there, good sir. And BF, can they get the job done? Dun lang ako sa totoo lang takot para sa VF kasi sila yung in the lead ng gaano karami ng second half to Max. Ano yun? 9-5? 9-5, oo. 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9. And you don't want to see that from Vanguard Familia. Buti na lang naka-recover sila sa overtime. Buti na lang hindi sila completely nag-collapse. Pero napansin ng EVOS yun. Alam nila na vulnerable ngayon ang Vanguard Familia. Totoo. Ito lang nga, as we are approaching game number 2, hindi lang talaga Vanguard Familia and also EVOS ang naglalaban dito, pati yung pagod nila. That was a very long game. 25 rounds of game number 1. So dito na talaga magkakasabukan ang mga pro players natin from CrossFire Legends, diba? Since there's multiple rounds that you needed to win again for another game, especially dito sa desert. From what I've seen, kahit dun sa mga local or pub games na napapansin ko, laging long game ang nangyayari kapag desert, and if both teams are very experienced, so they have to have at least more energy that they needed, diba, for this match. Yeah, you can feel it. You can feel the pagod if you want to put it on the most Konya terms, no? But it's true. Kasi umabot ka ng ganung klaseng map 1 na ganun katagal. At gets ko rin bakit medyo matagal yung setup natin, just to allow these players a bit of time to breathe. Hinga muna, set up uli, you need to have that right mental. Kung sa EVOS, bawi lang, Vanguard Familia, tapusin na natin to. And I think that was also a big indicator, no? Pagdating doon sa series ng KDM at Heartfire na endurance is gonna be such a big factor. Kung pupunta ka ng playoffs, alam mo it's the best competition dito sa tournament natin. You're gonna have to fight Evolution Team. You're gonna have to fight Kadiliman. At kailangan sanay ka sa matagal na bakbakan mismo sa mga series natin. Yes, that's right. And Vanguard Familia was able to prove that nung Nationals. Vanguard Familia, nung 1 million peso challenge na tinalo nila ang Kadiliman. So it means that they have the experience, they have
the experience of winning against one of those undefeated teams na currently, Vanguard, Kadiliman and also Evolution dito sa group stages. So, I wasn't able to get a lot of information dun sa EVOS performance, pero as far as the statistics shows, EVOS was able to reign supreme as well dun sa kanilang regionals. Yeah, I mean, we've seen EVOS as well perform, no? Pagdating sa region nila mismo. Pero eto na, ang huling pag-asa ng Indonesia. Can EVOS book those travel plans, makisama sa plan with a reverse sweep starting from here? O masisweep ba sila ng Vanguard Familia? Pero ito nga ang mapa ng EVOS. Ito ang mapa ng desert. At alam mo, handang-handa na ang EVOS pagdating sa mapang to. Ito na. We're now approaching game number 2, desert map between EVOS and Vanguard Familia. Starting off with the screen of KDG and Oxyrin. Uy, maganda ang plano dito ng EVOS. They will push in doon sa tunnels ng B-side, pero dalawa naman ang nagbabantay. Uy, checking out, tingnan mo yung minimap. Ang ganda nung lineup nung smoke. Covered yung defending spot dito nila KDG. But KDG was ready. Alam niyang may magpo-push doon sa mid side and he got a double because of that. Mier will be there. Taka sasagot. KF will be the last one alive. Ipa-plant niya yung C4 but he might be delaying the inevitable or kaya niya kayang i-clutch to as a 3v1 situation. Incredible start dito sa Vanguard Familia, but can they get the job done here? Tatapusin na ba nila si KF? Si KF mga kaisa, and in terms there, a final trade para manguna dito ang Vanguard Familia. Pero ang gandang round yun galing kay KDG, no Max? That was perfectly played by KDG. Masasnipe niya ang isa, makukombs niya sa kakampi na maraming pupunta dito sa gitna. At yun pa nga, diba? 2 kills from the sniper na malapitan. Yan ang handang Vanguard Familia. Ito na nga, magandang start for Vanguard Familia. Pero again, like what I always say every single game for this CrossFire Legends, hindi naman porkit na panalo nyo na yung first round, panalo na kayo for the whole game. Kailangan yung maging perfect when it comes to the playstyle and as well as kailangan nyo rin consider kung gaano kalakas yung kalaban nyo, which is EVOS. Kita naman natin from game number 1. Even though Vanguard Familia was able to start really good, EVOS humabol na humabol. Yeah, dito naman, ang EVOS, no, you can never count them out kahit slow start sila. Pero syempre, dun naman, mag-take advantage ang Vanguard Familia. Laking tulong yun sa map number 1, yung mga rounds na nakuha nila dun sa first half mismo. And VF, also you see their defense, no, Max, they're taking big control pagdating dito sa A-long. Ayaw nila makuha yan ng EVOS ng libre. Bibigay nila yung short kasi dito sila malayong range, dito sila sa may pwestuhan ni Taka. Gusto makipaglaban mamaya. Ito na nga. Uy, slow push bigla dito ang EVOS ha. Ang ganda kasi ng ginawa doon ni KDG. He was able to predict na yung B, yung push ng Vanguard, ng EVOS. And Vanguard Familia, maganda yung pwesto. EVOS was able to predict their positioning as well. Because of that, dalawa agad ang dumapa pero sumasagot dito si Taka with that double. Mineral will shut Taka down. Now, the game becomes 3v2 in favor of EVOS. Pangit nga lang yung posisyon ng Vanguard Familia. They have to retake. Oh! Nice headshot there from Akuma. KDG sumagot din. And now it is a 2v1 bigla. So, ang ganda ng positioning, ang ganda ng crosser placement. But then again, sino nanalo? EVOS was able to steal that win. Yeah, EVOS there. Sabi nga, diba? Slow start, wala lang yan pagdating sa EVOS. And dun nila napansin na mas libre tong mid. At yun yung, sa 2 maps natin so far, Vanguard Familia, hindi gaano kinokontest yung mid. Pagdating sa festival at dito sa desert, sige, may sniper si KDG. Pero ini-expect ko si KDG, siya na mag-a-adjust. At kita mo so pumesto na siya sa gitna muna dito, Max, sa labas ng double doors. But he does go back towards B. So, yun yung nagiging libre dito sa EVOS. Ito magiging chance nila to open up sa angles at kailangan talaga makatama dito si KTG pero hindi siya mag-back up papunta sa side. Wow! Napaganda ng pagkakapush doon ni Mineral with the help of that beautiful smoke sa mid-side na split off yung buong site ng Vanguard Familia because of that push from Mineral. IJS will try to push in. Unfortunately, yung smoke, pinahirapan ng Vanguard Familia o sunod-sunod. Nag-audition sila against EVOS. Pa-isa-isa ang push. Yeah, pa-isa-isa nga ang push dito and EVOS right now.
simple lang naman ang gagawa nila dito, Mr. Max eh. Ang ganda ng kanilang map control kasi binibigay lang yan ng Vanguard Familia. Kita mo, kailangan talaga makatama ng shot si KDG. Kung hindi, mag-fall apart yung kanilang depensa. And that's too much pressure to put on a sniper. Hindi dapat ganun kasimple lang mag-fall apart ang pwestuhan dito ng Vanguard Familia. At yun ang pansin ng EVOS ngayon. And I like this from Vanguard Familia. Tama na ang laro dito sa tulay. They push out the player with the C4 and now they're putting pressure around the map here. Ito na, bagong playstyle dito kay KDG. Doon na siya short, nag-check out. And I think nakita niya isa sa mga players coming in from EVOS, pero hindi naman nag-overcommit yung EVOS doon sa A-short. Ito, lumipat na nga si KDG, pumunta ng A-long. There's multiple smokes were expended dito sa A-long, sa A-site specifically, for Vanguard Familia. So nahihirapan ngayon mag-decide ang EVOS if they will commit doon sa A-short or A-long. They will go back to mid, waiting for the right moment at the right time as well. Most probably, ang ginagawa nila dito, inuubos nila yung utilities ng Vanguard Familia. And I like this from Vanguard Familia. Yan ang gusto mo makitang pressure from VF. Napilitan tuloy ang EVOS mag-play into it. Kailangan na naman nila mag-step up dito. Nerve daw with the shutdown onto KDG. Si iJess nakapwesto na dito sa may side. Sige, mag-utility. Pero si iJess handa pa rin. He gets one, but there's more to come. Mierdo with the shot. Si Nerve! Yan ang malaking bagay dito para sa EVOS. Pero Taka! Magandang climbing lang. Nag-bouldering real quick si paring Taka dyan. Pero na 1v2 siya na lang ang natitira. Ang EVOS pa ang nakapasok dito. Timing is everything. Whoa. And Taka, what was that? Isa na lang ang kailangan niya. 1v1 between KF and Taka. And Taka! no! He takes them all down for Vanguard Familia. What a clutch! He took advantage of that footsteps. Nakita mo yung ginawa niya, nag-double jump siya para isipin ng last player from EVOS na tinatrain na naman niyang umakyat doon sa mga boxes sa right side. And after that, he was able to take advantage na hindi nakatingin yung last player from EVOS. What a play there from Taka. Oh, what a play indeed. Tiniming niya mismo doon sa mga sound cue, no? Pagdating doon sa C4, pagdating doon sa ano mismo, KDG. Kaya nga. Flash yun. Okay lang, KDG. Pero ay nako, KDG from bad to worse unfortunately in that round. May next round pa naman si parang KDG. Pero KF, no? Laking threat na naman. Akuma daw with the shutdown. Kung hindi si KF ang nakakapatay, si Akuma ang nakakapatay. Doon sa kabilang team naman mismo. It's BF here. Still with the push. And Taka's timing. But Mier somehow gets the kill. Kawawa dito ang Vanguard Familia. Kala natin sila pa makakuha. Pero Akuma doing all he can. Grabe. After that beautiful push there from Vanguard Familia dun sa previous round, ang ganda rin ang push dito ng EVOS. Kaso, nag-line up. Nakuha na naman yung kill. Now it's a 2v2 situation. Mier with just a low HP. Konting spray na lang. Tulad nung nangyari. I just gets the kill. And last player alive will be Mineral. Ito na nga, hindi pa rin napaplat yung C4 in terms with the push. Kaya niyang mag-damage dito kay Mineral with 65 HP left. And ito, maganda yung pagkakapasok ni iJess. Unfortunately, nung pagtalo ni iJess, naka-ready ang EVOS. EVOS talaga, no? Pagdating dito sa offense, pagdating dito sa blacklist, sila'y nakakatakot talaga sa nakukuha nilang space. And yeah, that's just one of those unfortunate rounds para sa Vanguard Familia na kailangan nila i-shake off. Kung may round na ganun na bigla na lang hindi gumagana ang kanilang mga play, bawi na lang next. Natin si KF na naman, syempre kailangan batayan, and KDG of course, siya pa rin ang threat dito sa mid mismo, Max. But that one smoke, ang nangyayari dito actually, para sa VF, nag-smoke sila sa mid, nag-smoke sila sa double doors para makatawid si Akuma ng libre. Pero dahil dun, hindi na nga nag-bother masyado si KF eh. Sabi niya, sige may smoke, lusob na tayo dito sa mid, kunin na natin to para sa EVOS. Ayun na nga. And then, KDG, bumabalik sa mid side. Napansin nila na nag-commit na talaga sa A-short dito ang EVOS. Ang EVOS. And di naman talaga nag-push ang EVOS doon. They just waited for the right moment and lumipat agad sila doon sa A-long. Checking out the minimap. And ang ganda dito, ang ganda ng utilities na hinagis dito ng Vanguard Familia. Kitang-kita mo, nahirapan dito ang EVOS and they weren't able to push. And aside from that, pinaparinig pa nila yung threat na may sniper na nakaabang dun sa A-long. Very good job here from Vanguard Familia. Unfortunately, Mineral, ang ganda ng pagkakapush. Pagka wala ng smoke, napatay agad ang isa sa mga players from Vanguard Familia. Because of that punish, that's a triple for the
whole team of EVOS. Last two players will be KDG and Akuma. Mapaplant pa yung C4. Time is ticking here for Vanguard Familia. And KDG, ito na ang chance niya sana makahanap ng tao pero nahuli siya dun sa peak ng EVOS. Now they know and the double up is strong. KDG pressures on. Si Nerf pa nga lumusab sa kanya. And with Akuma all alone, syempre si Akuma, respeto sa kanya. Pero ito ang mahirap talaga. 1v4 magiging 1v3. 1v3, gusto niya gawin 1v2. Pero 2 HP. Wala na masyadong pag-asa dito. Ang Vanguard Familia, kakayanin pa ba ni Akuma? Ang oras ay wala na. Ang pwesto ay wala na. At ang EVOS talaga ang nanguna dito, Max. A kill on the Mineral is a consolation here for VF. Pero si Mineral talaga, no, yung entry dito ng EVOS ang nagdadala sa kanila. Inabangan lang talaga nila maubos yung smoke utilities ng Vanguard Familia right after mawala yung smoke habang off guard yung Vanguard Familia to checking out short. Ang ganda na pasok ng Mineral. Kuhang-kuha niya, and that gives them 9 kills and an additional win for their team. 4-2 in favor of EVOS. Yeah, 4-2 indeed, and now there's the 1, there's the 2. Ayan na, nagbibilang na tayo para sa EVOS na naman. Pagdating dito sa blacklist, no, kung confident ng EVOS sa kanilang mga angulo. Dito talaga nawawala ang depensa ng VF. KDG trying his best. At the very least, siya naka-rifle rin dito mismo. Pero yung smoke, pinantayan na lang. EVOS is on a run here, Maximus. At ito pa, mas maaga nilang ginagawa tong streak na to compared to map number 1. Totoo. Ito na nga, si Mineral, nag-iinit. 56% damage dealt just by his weapon. Siya lang ang gumawa ng kalahating puntos ng team. And now, let's see kung magtutuloy-tuloy ba ang init ni Mineral. Uy, KF! With that kill onto KDG. Abang-abang. Sniper versus sniper. Who's the better sniper for this round? KF ang sagot. And KF has been doing that a lot dito sa series na to, no? EVOS, ito na naman tayo. Simula pa lang, kulang na ng dalawa ang Vanguard Familia. And as of right now, walang sagot ang BF pagdating sa offense ng EVOS. Kita mo, kanina tinatry nila yung contest yung long angle sa A. Ngayon, libre nang nakakuha ng EVOS. At ito na naman tayo, yung short, yung pinch, maiipit dito si IJess. Nahuli na rin siya ni Mineral dun sa trade. Oxygen, gusto na niyang tapusin. Sure na yan. 6-2 na to para sa EVOS. Grabe. That is a huge run for EVOS. And as a matter of fact, parang nagiging stump na ang nangyayari. Kasi sobrang bilis ng mga susunod na round. And kailangan nila mag-timeout. Eh, dito na nga, nag-timeout na nga ang Vanguard Familia. Kasi kailangan nilang mag-usap kung anong playstyle ang kailangan nila. Yeah, pero etong timeout na to, usapang pang second half, usapang pang blacklist, pag-offense mismo. Yes. And we'll see kung magiging sapat yan to at least break the momentum, no, of EVOS. EVOS on the other hand, happy to still play the same way na nakikita natin. Yung smoke na naman ng VF ginagamit ng EVOS. Sila ay makaka-creep up, sila ay makakalapit dito sa short. At yun nga, diba? Sige, safe muna ang VF dun sa kabila. Pero 4 na smoke na kagad ang ginamit nila dito. Sila ay nakapwesto na naman para bumantay doon sa entry, doon sa site. Pero pwestuhan na ang EVOS na ngayon sa may mid. Ito na. So, kita mo naman, ang ganda talaga ng rotation dito ng EVOS. Binibait lang talaga nila ang Vanguard Familia to use all those utilities. And ang naging sagot dito ng Vanguard Familia, 3 na ang nagbabantay sa A. 2 from A short and 1 from A long. Just to make sure na mapipigilan nila ang push dito ng EVOS. And then, we're seeing one of the players here from Vanguard Familia, Akuma, just securing that double doors and waiting for anyone who will try to push. Ito, makikita mo sa minimap, nagpo-push in na si Akuma, pero ito, sunod-sunod na ang flash. Ang pasok ni Oxygen, maganda, pero sumagot agad si KDG. Akuma with another one dun sa mid-side and intervals will also get the kill onto Nerve. Now, last player alive will be Mier, pero nandun pa rin sila, Taka. Yeah, bawing-bawi dun para sa Vanguard Familia. Yun naman yung plano nila pagdating dun sa global risk, no? I-receive na lang ang EVOS pagdating nila dun sa mga site, and this time around, they hit the right shot. So 3-6, tayo mag-swap ng sides, pero usapang VF muna dito. Usapang strategy sa kanilang offense habang sila'y naka-blacklist kasi kailangan nila bumawi sa kalaban nila. That is right. Ito, nag-uusap na nga sila kung paano nila sasagutan ng EVOS. Maganda kasi pinapakita talaga ng EVOS eh. As an attacker, dun sa map na yun,
parang mapipilita ka talagang mag-ubos ng utility. Pag naubos kasi yung utility as a defender dito sa desert map, sobrang hirap mag-retake kasi yung smoke nyo, ubos na. And then, mangyayari pa doon yung positioning galing doon sa spawn. Kung galing ka sa B site doon sa spawn, ang hirap kasi off-angle lahat ng positioning. Especially on a mobile game, di ba? Kitang-kita mo, mahirap talaga eh. Mahirap mag-retake doon sa A site. That's actually what EVOS did. They took advantage of that difficulty as a defender doon sa A site. Sunod-sunod, mapapansin mo, tinigilan nila yung B site and then they made sure na masesecure nila lagi yung A. Regardless if it's through A long or through A short. Yeah, I mean, that first half to, doon natin nakita na ma-maximize ng EVOS yung mapa mismo. Kaya nga nila pinili yung desert. They know the angles. Alam nila yung mga pwestuhan. At sa totoo lang, ang ganda ng mga crunch play nila mismo doon sa A site eh. Kasi ang unang focus yung long na 3-4 sa kanilang nagpapakita. Tapos tina-timing na nila yung swing galing sa short. Doon naiipit ang VF, doon nila nahuhuli. Pero ito na tayo, a new beginning for Vanguard Familia. At kung comeback sila, dito ang simula. Kita mo, iba kagad ang pwestuhan ng EVOS. Yung smoke, mas malalim past the double doors para pwede pa rin nila makita ang mid mismo. Vanguard Familia daw, sila yung mag-creep up dito sa tulay at ito na ang magiging galawan nila Nerve. Ayan, medyo mag-iingat dapat si Nerve dito dahil yung pagkaka-pick out niya doon could actually punish him. Especially alam na alam ni Intervs yung angulo na yon coming in from the previous matches that they had. Ito, sobrang daming kills dito ni Intervs dito sa position na to. So they have to be careful on pushing that A short if, kung magko-commit talaga dito sila Nerve sa A short. And then we're seeing Taka waiting kung maiinip ba ang EVOS. Pero alam na ng EVOS yan. They chose this map for a reason. Di sila pwedeng mag-inip and they have to make sure na maiinip din or mauubos yung oras ng Vanguard Familia. Uy! Akuma with that molly kill onto Mineral. Napilitan si Mineral umalis dun sa pwesto niya and this could be the turning point for Vanguard Familia. Vanguard Familia, eto na ba ang pwesto nila na naman? Uy! Just playing around with no contest manggagaling sa EVOS. Oxrin, respect the effort, trinay niya gumawa ng play, pero Akuma, syempre, handang-handa na naman dito ang VF. Kahit may apoy, sila ilulusog. KDG, ang tapa mo dyan! At yun pa nga, si Earth Nerves ang nasunog! Things are falling apart dito para kay Vanguard Familia, pero ayan, babawi! Si Taka at si Ijes, all good, Max. All good. 3v1. Ito na ba ang oras ni Mier? Oy, Ijes. Ayun pa nga, di ba, Mier? Didikit sa may pader. Ijes sees him coming, but Mier! He gets one, pero na-trade na rin and okay tayo para sa VF. Akuma, nagalit for that round. Pero ang ganda ng ginawa ng EVOS dun na, ginamit nila yung molly para ma-split yung team into 2. Ang nangyari pa nga, nasunog pa si Intervs dun sa A short. So, because of that, naging slow yung push ng Vanguard Familia. Pero ang ganda ng ginawa dun ni Ijes. He actually pushed through A long just to make sure na masesecure niya yung likod ng kanyang mga tropa. And now, KDG, galit na galit, gumaganti sa mid, Mier will go down through that double doors. Yeah, dito natin nakikita komportable na ang Vanguard Familia. At yun nga, diba, yung flood takes nila sa mga site ang nakakatakot dito. Umasa tayo, nababawi ang VF dito sa second half and so far, so good. Ang bilis nung take mismo dun sa site. Oxrin, sige, flash muna dyan para makapwesto, but Taka's not done. A beautiful kill auto KF. Ang ganda ng post na to, kita mo, saan ka titingin kung palaban mo ang Vanguard Familia? Si Nerve, 5 HP. Shoot na lang yan, kaya Akuma, binounce pa dun sa pader. And that grenade will seal the deal. VF na up to 5. Ang ganda nung leak out ng Vanguard Familia doon. After they were able to secure that C4 plant, bumalik sa may spawn ang isa sa mga players para at least ma-choke agad yung EVOS doon sa tunnels. So ngayon, hindi alam ng EVOS kung saan sila titingin. Sa left side ba? Sa right side ba? And then when that happened, sabay lumabas yung Vanguard Familia and na-double pa nga sila. Yun nga, diba? Ito na naman tayo. What works. If it ain't broke, don't fix it, Max. Ulitin na lang natin yung B-side take kasi mas mabilis pa to sa quick. Tapos na yung round. Tapusin mo na. Sige na nga, Oxygen goes down and there you have it. See, game's done quick, my friend. 6-6, nabawi na ng VF. Sabi ng Vanguard Familia, yeah guys, you keep on yapping. We just finished the round for you.
I love it. Yan ang gusto ko makita sa VF kasi kanina sa depensa, no, hindi ganito ka-confident ang Vanguard Familia. Sa attacking side, may paring Taka na sabi niya, tara guys, sama-sama kayo sa akin. Si Akuma, syempre, good boy yan. Gina G and KDG! Finally, with the punish. Deserve daw huhulihin si Taka. Anong jumping shot yun nga EVOS ang ginagawa niya dito? Wow. So lumaban kagad, maaga ang EVOS. Pero VF, tatlo na lang sige, pero nakapwesto pa rin papunta sa B. Yung smoke, si Interms, may timing siya. Bago nag-start yung smoke, kumapatay niya dito si Mineral. Malaking bagay yan para sa Vanguard Familia. Pero 5 HE, Interms with a clutch kill. And it's big here for VF. Yes, and now, pantay na ang ulo, 3v3. Akuma nga lang! At least napatay niya si KF. And Oxen was able to answer back. KDG in interms. Oh! What a kill! On to Oxerin. Grenade kill pa nga. Nahagisan ng ice bomb ni KDG. And now, last player alive. Oh, ang ganda. Ang ganda ng pangyayari. Even though that they lost 2 players early, ang ganda pa rin ang sagot doon ng Vanguard Familia. Nakita ko predict ng EVOS na okay, 3 rounds nag-B-side sila, mag-A to. They were able to predict right. Pero, ang bilis ng rotation ng Vanguard Familia. Parang tama ka, tapos biglang hindi pala. Oo. Hindi pala. All roads lead to Manila. All roads lead to B-site. At ito na naman tayo. Nice kill galing kay KDG. At yun nga, diba? Dire-diretso na lang. But near, finally, meron ditong traffic enforcer. Bigla na lang naging Ortigas tong B. Stop ka muna dyan. Red light here for VF. Pero ang go signal galing kay Akuma. At yun ang sabi natin, no? Yung rotation ng Vanguard Familia ang malupit dito. Ang problema lang yung C4 na iwan pero yung A nakuha na ng ibang miyembro dito ng VF. Alright, and dito ine-expect ng EVOS. Yung EVOS pumupunta na dun sa A short and 1 flank. They need to be careful. Si Oxen nagpa-flank. So tingnan natin if Oxen will be able to successfully get at least a kill because of this flank. Ito, yung C4, umahabol. IGS, naiwan kasi sa spawn. So at least he was able to rush in for his teammates. Mukhang ito na. Mier. Ito na nga. And Akuma, as per usual, no? Nahuli niya si Mier. Oxrid, palado na dito. Didn't get the drop onto KDG, pero isa, dalawa, tatlo. Ito na ang tunay na pwesto ng Vanguard Familia. At bawing-bawi na Max from 6 to 3 to 6 to 8. Kung kaya mag-streak ng EVOS, kaya rin ng VF mag 5 rounds in a row. Ito na nga. 3 rounds left here for Vanguard Familia. And may nag-time out. Most probably this is EVOS. Kasi nag-time out na yung Vanguard Familia, di ba? Yan, they did use their timeout early. So ito, nag-timeout ng EVOS. They have to stop that 4 or 5 to 0 run from Vanguard Familia. Yeah, and the answers are always there, no? Pagdating sa VF, sila ang sigurado na dito sa kanilang mga pwesto. And Taka, syempre sa simula pa lang, grenades muna nakikita natin sa VF. So ngayon ang EVOS na ang mag-smoke dito sa mid. Sagot kagad ng VF, tama yan, kunin natin tong mid na to at i-pressure natin na naman yung B. Pero it's a fake, it's all about the short angle here. And IGES and Interms talaga ang taga-entry ang nauuna dito para sa Vanguard Familia. Si KF, mahuli na rin niya mismo si KDG, may lurk man maiwan dito si Akuma. Pero yung A na naman ang kinukuha ngayon ng Vanguard Familia. Na-plat ng C4, pero may tao pa nga, diba? Si Mier nandun lang, si Mineral naghahabol rin kay Akuma. Pero Akuma's timing is perfect. Akuma buhay pa. Mineral, it's all up to you. Pero paubos na ang oras ng EVOS dito. Alright. So Vanguard Familia will retake. Last player alive will be Mineral. Ito na nga, Mineral. Tinatry niyang i-retake yung site. C4 has been planted and he's just delaying the inevitable. Nicely done by Vanguard Familia. And here we have potentially the final timeout of the series, no Max? Hindi lang to match point. Ito ang playoffs point ng Vanguard Familia. At nakita nila nakapasok ng playoffs ang Kadiliman. Siyempre, gusto nila makisama sa Cup of Pinoy dyan. Alright. Ito na. EVOS strategizing kung paano nila sasagutan yung ganung playstyle ng Vanguard Familia. Maganda. As for what I've noticed, tatlo ang pocket of playstyle ngayon ng Vanguard Familia. It's either they will bait out EVOS dun sa A-long and then rotate agad sa B-site. And papansin mo naman, ang galing mag-take ni Taka ng B-site, no?
every single time na magpupush si Taka, regardless kung saan man nakapwesto yung players ng EVOS, he makes sure na dalawang mapapatay niya before siyang masagutan. Diba? Yeah, it's always value. Yun talaga nakikita natin. Hindi lang nagpapapitas ang Vanguard Familia. Sila ang either they get the position, sila nakakuha ng space, o sila ang nakakahanap ng pitas bago sila mahuli. And sobrang sakto yung last round, no? Naunahan pa talaga ni Akuma si Mier bago siya mahabol ng huling miyembro doon ng EVOS. That's right. And then the second strategy, yun nga, slow push, sniper plays from KDG. And the third one, pinakamaganda, aggressive playstyle doon sa B site. Ito na nga, mukhang ito na uulitin nila. And they actually did a different approach. So nag-leak out ngayon ang Vanguard Familia. Iba't ibang position, pero they have to secure yung C4. Dapat hindi malalaman ng EVOS kung nasaan. And ito, KF with a double with a sniper dun sa mid-side. Unfortunately, hindi gumana yung smoke plays ng Vanguard Familia dun sa mid. And now we're seeing 3v5 situation in favor of EVOS. Nang gigigil na ngayon ang sniper player ng EVOS, which is si KF. Yeah, KF kasi nakita niya bigla na may lusutan doon sa smoke, no? She had clear sightlines. Kung pumapasok na ng Vanguard Familia, baka masyadong alanganin yung utility doon ng VF. But regardless, dahil nga doon, di ba, nakahanap silang dalawang pitas. And it's been a while na nakakuha ng first blood dito ang EVOS sa second half natin. Yung VF, hindi pa sila natalo in the second half. Hindi pa sila natalo because of this streak. Pero habang ngayon, may chance pang bumawi ang EVOS. Akuma gets one, pero na-trade kagad siya dito ni Nerve. C4 na iwan na rin. KDG, nahuli siya in action. And IGES, hindi lang isa kundi tatlo ang nakatingin, diba? EVOS will not go out without a fight. Sila pa may laban dito. Alright. Ganda ng match na to. They're trying to answer back again. 9-7. 1 point na lang. Vanguard Familia, sasama na kayo next week. Isa na lang binabati na kagad ni Maximus mismo ang Kapo Pinoy natin. Pero syempre, yun ang gusto natin makita para sa Vanguard Familia. EVOS though, they're making them work for it. At ito nga, diba, KF again, he's back in action and he's back for the clutch. Pagdating sa first kills, si KF sana ang gusto pa makahanap ng iba. EVOS as well, nakikisama na rin sa mga pitas dito. And lead by example, KF falls but it doesn't matter, nakakuha na ng tato kagad ang EVOS. Akuma, nice nade, sakto lang yan. Pero may sagot kagad ang EVOS sa labas. Kumakatok na sila dito, Max. May lurk rin. But Akuma, it's demon time for Akuma. Mineral in position. And IGES will win it. Vanguard Familia, nakuha nila ang desert. Nakuha nila ang slot dito sa playoffs. And they are going to that land. Grabe! Dalawa na lang sila pero nagawa nila ng paraan. Even though KF was able to answer yung aggression ni Taka dun sa B-side, si IGES at si Akuma, the real duo MVP for that round to finish this off, giving them another win for Vanguard Familia. And like what you said, makikita natin sila sa LAN next week. Yeah. Vanguard Familia. Sabi natin, diba, do or die. And they did. They got the win. They got the chance. At kinaya nila lahat ng tinapon ng EVOS sa kanila. What a win for Vanguard Familia from the Philippines. Alright, congratulations again for Vanguard Familia. Ito, nakikita ko lagi ito sa socials. Ang sinasabi ng Vanguard Familia, Indo, hindi na kayo natuto. Lagi ring sinasabi ni Vince yan sa live stream ng bawi nila against Indonesia. But again, still kudos to EVOS. Sobrang nahirapan ng Vanguard Familia. Kita-kita mo naman, especially doon sa defense na ginagawa ng Vanguard Familia, hindi talaga umuubra sa EVOS.
absolutely right. Alam mo naman talaga, isa sa pinaka-mainit na comsec usually ang Pinoy versus Indo Pride mismo. And in this case, nanalo na naman ang Pilipinas. Ganun talaga. Pag sa mobile, no? Ewan ko, hindi ako masyadong up-to-date pero yun yung isa kong alam, Maximus at the very least. Nasi-sweep pa nga. Basta, kahit anong mobile game nasi-sweep ng Pilipinas ang Indonesia. And we saw it here, no? Sa first half, maraming alanganin para sa Vanguard Familia. Medyo passive pa lang first half, hindi gaano na-contest. Pero nanalo pa rin sila ng rounds. Pero dun sa second half, no? Yun yung sabi natin, from 6-3 to 6-9. An incredible streak para lang makapwesto ang Vanguard Familia para sa panalo. Totoo. And that's what happened on game number 1. Humabol ang EVOS. Unfortunately, EVOS come up short dun sa game number 1. But then, Vanguard Familia, though humabol, dinire-diretso nila yung panalo. Wala nang overtime na nangyari for game number 2. And ito, still, kudos as well to Taka. Sobrang gandang-ganda ako sa pagiging aggressive niya dun sa B-site. Every single time. Although nasagutan siya ni KF dun sa last round or last match point round, nandun naman sila Akuma at IJS. Ito kitang-kita sa screen, no? Palitan, IJS and Akuma getting multiple kills with each other. At kita mo talaga who wanted it more. Gustong-gusto talagang makatapak ng Vanguard Familia dun sa LAN natin. And of course, again, sino pa ba kundi si Akuma, diba? 2 games back-to-back, deserved MVP. 20 kills this time. Syempre, mas maikli yung game mismo. And he was a big proponent of that last round. Kung hindi na nakuha yung grenade kill plus yung rifle kill pa nga dun sa dulo, no? Mahihirapan si IJS at dun natapos ng VF ang lahat. Taka, as you said, incredible entry dito sa EVOS. Ibibigay mo rin kay Mineral, kay KF, kay Nerve. Kasi sila talaga ang nag-put on ng performance dito para sa EVOS, para maging contested. Pero VF, nagawa nila ang lahat ng tama, and Akuma, of course, was the star of the show there. Yes, with 20 pop-in kills for that game. 115 ADR, 3 headshots though, with 1969 damage dealt. Grabe, Akuma, init na init for today. Consistent, continuous aggression. Alam niya kung kailan siya papasok. Alam niya rin kung kailan siya maglo-lurk. So, napakaganda ng playstyle ngayon ni Akuma, and hopefully, he will be able to do the same thing as we move forward to the playoffs. And then, let's check out a head-to-head between KF and IJS. Yeah, yun diba? Both IJS and KF medyo na-shutdown sa game na to in the first few rounds, pero dun talaga sa last rounds natin, nagising ang mga clutch players ng VF and EVOS. KF, of course, doon na naman nakita niyo yung rally sa makahanap ng pitas sa simula. Bigla na lang nagagawa ng paraan ng EVOS. But IJS, of course, syempre, tayo mag-upload sa kanya. Very good, IJS. Galing ng trabaho mo mismo. Because without that last kill, tutuloy pa yung laban, diba? And we always want to see that for Vanguard Familia. There you go, Max! Confirmation para sa VF. They are gonna take that second seed. Sure na yan na 2 Pinoy team ang makakapasok sa playoffs. At yan ang gusto natin. Best region right now. Syempre, kalaban natin Vietnam, and we'll see if that's gonna stay on pagdating sa second match mismo. Pero VF, they got the job done here, man. That is right. So, congratulations again for Vanguard Familia for securing their top 2 spots, and as well as the semifinals match for next week. Ito na nga, another decider match again. eArena versus TXT for Group B. Ito, kung makakahabol talaga ang eArena sa points ng Heartfire. Yun talaga, no? I don't wanna say it is impossible, pero mukhang unlikely dahil sa points mismo. Tingnan natin daw kung at least kaya i-tie up ng eArena ang record nila with Heartfire here with a win against TXT. At yun naman yung sa kabila eh. Kaya ba ng good vibes ng TXT manalo ng series? They haven't won a map, they haven't won a series. You want to see the Malaysian squad at least get one on the board. At maraming fans ng TXT, including Mr. Beans G himself. So he'd love to see that TXT team win one more time. Ang naisip ko lang daw, Max, dahil nanalo dito ang VF at sila ang second seed. Meaning ba nun, katapat nila ang kadiliman
sa semifinals kung ganun yung matchups kung Group A1 versus Group B2 and then balikan. Grabe, no? Pinoy versus man. Pinoy agad. Oo. There's a chance kasi ganun minsan ang seeding sa mga tournament eh. That's true, that's Oo. true. And at least secured ang Pinoy sa finals, di ba? Tama, I love the optimism. For sure, may Pinoy team sa finals kung yun ang semifinals natin. Tama yan, Max. Yeah, di ba? We have to check out the bright side. Kasi kung ganun man, okay, wala na tayong magagawa. At least merong Pinoy. All smiles here, pero yun nga, diba? Sa Pinoy broadcast, panalo ang Pinoy, tayo masaya na nanalo ang Vanguard Familia. Pero pinakaba tayo doon ng VF, no? Totoo. I think that second map, delikado yung first half. Yung first map, umabot pa tayo ng 25 rounds. It got very exciting, pero kaya nga tayo umabot sa sitwasyon na yun na do or die for both EVOS and Vanguard Familia. EVOS did everything they could dito sa last 2 weeks natin para lumaban. But unfortunately for them, they came up short. VF on the other hand, tama ang kanilang trajectory throughout the group stage at kaya sila ang nasa second seed natin ng Group A. Alright, that's right. Ito, we're now fast approaching eArena and as well as Heartfire. So, we're gonna take a quick break. Again, this is Max and we are here with Dax. Stay tuned. Gets once. All the kills. He does get it though. Does he go for a retake? But no. Angle is really stressful coming through for one. Does get blinded by the flashbang. Satu lawan 5 masalah. Pasca berjaya dapatkan satu tapi kecerahan di game yang terakhir berlawan kan dia berburu berjaya untuk take down satu orang dan masuk ke kawasan planting dan berjaya dapatkan double kill ke pemburu mati lagi. Era baru, raja pertama akan dilahirkan. Inilah masa kita. Saya dalam scene pro player ni dah 6 tahun daripada 2019. Dah hampir 3 tahun saya berada dalam professional scene ni. Selepas tu saya berehat sekejap untuk 2 tahun sebab saya sambung belajar dan kini saya sambung balik perjalanan saya sebagai professional e-sport player untuk CrossFire Legend. So saya berminat dengan game baru ni sebab dia game tembak-tembak. Yang pertama, game ni merupakan game yang ada potensi besar untuk masa akan datang sebab game dia fast pace, dia tak cepat bosan dan dia best bila main dengan kawan. Kalau korang nak berjaya dalam CrossFire Legend, korang kena training lebih masa lah. Macam saya training daripada 7 pagi sampai 7 malam. So untuk game ni bagi saya pun cepat adapt dan cepat faham. Bersama dengan pasukan saya juga, kita orang cepat belajar. So untuk sekarang ni memang kita akan training kau-kau dan akan aim pada champion saja. Kita orang dah training lebih masa, so kita orang yakin kita orang akan buat yang terbaik untuk tournament C ni. Kalau tak ada rezeki nak champion, kita orang nak dapatkan top 4 je sebab kita orang nak main ke Vietnam. Of course kita akan target untuk dapatkan champion sebab kita tahu kita boleh bantai semua team. And game masih baru and tak ada benda yang mustahil. Okay, kepada tim dekat luar sana, korang kena standby sikit. Walaupun sebelum ni korang tahu kita orang macam mana, tapi kita orang janji pada hari perlawanan nanti kita orang akan lain pada yang lain. Okey, kepada tim-tim C di luar sana, korang kalau jumpa tim TSD, korang hati-hatilah. Kita orang akan ratakan korang dengan ilmu yang kita orang ada sekarang. Bang bang.แต่ว่าตัดใครไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วดูโดนตัดเลย จัดไปครับ เดี๋ยวเจอไทยสไตล์ครับน้อนๆหวานเจี๊ยบ เ
ผมนนท์สลัน X8 นะครับ มาจากทีม eArena ตำแหน่งซัพพอร์ตครับ เล่นเกม CrossFire มาได้ประมาณ 2 เดือนครับ แต่อย่าคิดว่าผมไม่มีฝีมือ เรามาเจอกันครับ สำหรับประสบการณ์การแข่งขันนะครับ ผมมีประสบการณ์มาร่วม 5 ปีได้ มีประสบการณ์การแข่งขันเกม FPS ในหลาย ๆ รูปแบบ แล้วก็มีแชมป์ติดมือในหลาย ๆ เกมครับ การที่เจอทีมที่เล่นมาก่อน ก็ใช่ว่าเขาจะเก่งกว่าผมครับ ในความฝันการเป็นนักกีฬา e-sport ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็มีความฝันที่อยากจะอยู่ในจุดสูงสุดของการแข่งขัน ซึ่งผมก็กำลังจะทำฝันนั้นไปให้ถึงครับ ผมอยากเป็นแชมป์โลกครับ จากวันแรกที่ผมเริ่มเล่นเกม CrossFire มาจนถึงวันนี้ ทีมของผมและตัวของผมเองก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนคว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว และแชมป์ต่อไปที่ผมจะไปคว้าก็คือแชมป์4ครับสำหรับความท้อความเหนื่อย หรือการที่อยากจะเลิกเล่น ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงจะต้องมีประสบการณ์ที่พบเจอแบบนี้มาเหมือนกัน แต่ตัวผมเองเลือกที่จะจัดการมัน และไม่ให้มันมากวนใจในการแข่งขัน และปรับตัวเองให้มันดีขึ้น ถามว่ากลัวไหมในการที่เจอต่างประเทศ ผมก็ยังไม่เจอนะครับว่าทีมไหนจะชนะผม ในระดับโลกเราพร้อมกันเต็มร้อยครับ เราแค่อยากจะได้โอกาสในตรงนี้ ซึ่งเราก็พยายามหาโอกาสด้วยตัวเอง และเราก็จะไปคว้าแชมป์โลกด้วยกันครับ ก็ฝากถึงแฟนคลับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจาก eArena หรือประเทศไทยของเรานะครับ ตอนนี้ทีมไทยเป็นตัวแทน 2 ทีมในการแข่งขัน National Qualifiers นะครับ ยังไงฝากให้ทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันด้วยครับ All right, we are back again for more Crossfire Legends action in the Crossfire Legends Championship 2025-2026. Again, this is Max and I am with Dax. Tulad nga ng sabi ko kanina na ito na ang oras ng eArena para agawin ang pwesto ng Heartfire kung aabot ang kanilang puntos. Yan. Siyempre, the math is not helpful. Gusto natin ng tamang confirmation, no? At Yes. sa totoo lang, etong eArena, kita natin doon sa break mismo, yung mga interviews sa kanila, they are the ones on top of the Thai scene. Sila talaga ang kailangan bantayan from Thailand. And at the very least, gusto nila magpakita ng good showing dito sa second series natin. Pero grabe, no? Yung pakiramdam, cool down after an incredible back and forth games between PF and EVOS. At dahil dun sa cooldown period natin, magpapasalamat tayo sa Oppo Reno 14. Diba? Oppo Reno 14 Series Smooth Legend na aasahan natin dito sa Crossfire Legends, of course, ang gameplay mismo na tuloy-tuloy. And that's the thing, we've seen from the players, we've seen firsthand sa mga LAN event, ito ang ginagamit natin. So big shoutouts and big thank you sa Oppo Reno 14 sa kanilang pag-suporta. Di lang rin naman yun, no? Meron tayong OBSbot na naasahan natin sa mga picture-perfect moments kasi OBSbot Meet 2 Gaming Webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Yan ang go-to dito sa CFLC. Yan, kitang-kita nga kanina yung pag-appear ni Taka nung pagkapanalo nung let's go! Yan, OBSbot yun. OBSbot yung gamit doon. So again, thank you OBSbot. And let's not forget the weekly drop in Crossfire Legends. That's the QBU09 El Dorado. 2 days na lang, guys. Take advantage of this. Napagandang sniper nito since up until Feb 1 lang ang rotation na to. So don't forget to log in and get this VVIP weapon. And there's another one as well. A weapon for M4, a weapon skin for M4A1 King Cycle is now live in Crossfire Legends. So head to the event to obtain the game's first ever red V weapon and dominate the battlefield. Wow. Grabe yung tagline pa. Oh, dominate the Kita mo. battlefield. Sure yan if you have the gold skin. Guys, gold skins win games. But also, kung kayo nag-win sa mga prediction mismo, di may AK skin ka, may pistol skin ka,
at may chance ka pang makanood ng good gameplay dito sa CrossFire Legends. Watch the match, win great rewards. Ako talaga, natutuwa ako pa rin na may in-game client na may stream. Shoutout sa'yo, CrossFire Legends, kasi konti lang na laro ang nagagawa yun. Sa totoo lang, whether it be PC or mobile. So, great place to put your predictions. Dito makikitchat. Lahat ng stream mapapanood nyo from the Filipino side all the way to all the different languages. At kompleto talaga tayo dito sa CFLC. At sa mga skin at sa mga sponsor natin. Buti nga may shoutout tayo palagi, Max. Kasi nakakalimutan ko na kailangan ko mag-login minsan. At least alam ko ngayon, ito na ang The fourth reminder, VVIP weapon na pwede ka makuha. Salamat sa stream natin. Pero ito na, second series pa nga. And medyo chillings lang, but it isn't the most chill though for some of our teams. At kailangan natin pag-usapan dito ang TXD. Ang Pemburu fan club, Linilit ni Vince J, but you have Hainob, Kakang, Api, and Boy still there as well. Itong team na to from Malaysia, naghahanap ng isa para sa group stage natin. Yes, that's right. And I will join the Vince G fan club for Pemburu kasi to be honest, it's very hard to look for a professional player na kahit anong mangyari, tumatawa lang siya. He's just having fun. And ito na nga, yun yung pinapakita ni Pemburu and it's actually lifting up yung energy ng whole team. I mean, truth be told, siya ang nagiging rock dito, ang anchor ng TXD. Pero in terms of the performance mismo paglaro, no, it's Boy still the one to watch out for. The past few series, nagiging competitive galing sa TXD dahil sa ginagawa ni Boy still. We saw that especially dun sa week number 3 para sa TXD. Pero ito nga, diba, eArena has a chance to at least equalize the records of Heartfire. Nagawa nila yung panalo dun sa series mismo against HF. Si C1, si Sai, si Sugod, si Nine Noise, at si Saron. Pero yun ang naging problema kasi 2-1 siya, kinulang ng points, and at least eArena at the very least, no, they want to end things on the group stage with a bang here. Yes, that is right. And ito, si Nine Noise is actually one of my favorite names din. Nine Noise. Diba? And as well as the player, napakaganda kaya ng performance ni Nine Noise. It's just that they're up against, you know, a very experienced teams na kaya nahihirapan din naman talaga ang eArena, but they were able to prove us wrong, di ba? Nanalo sila against Heartfire yesterday. Yeah, nanalo naman sila mismo. We've seen eArena, no, na nung pagdating sa week 4, day number 1. Day number 1, rather. Ang dikit eh. Iniisip ko rin eh. Parang grabe yung kwento doon na yung last map pa nga umabot ng overtime, yung nabaliktad pa ng eArena ang lahat kahit natalo sila sa festival, and that kind of resilience from the Thai side, gusto naman natin makita yan mismo. Pero TXD, I believe, kung hindi maka 1 series, baka naman maka 1 map kayo dito, and wow! eArena! Picking festival for map number 2. Kakaiba yan. Galing sa eArena, pero mukhang tayo magsisimula sa TXT power supply, no, dito sa series natin. Ayan, tama. And ito, gusto ko to, power supply, really early for power supply as well. Favorite map din talaga dito ng TXD. They've been choosing this map through the whole group stage. Power supply lagi ang una nilang pick. And satellite, they're actually very confident with satellite. It's just that, you know, naka-counter talaga sila ng opposing teams nila. That's the reason why they're having a hard time getting a win. So, ito, festival. Very interesting from eArena. This is the first time I saw them pick this festival. Diba kasi nung week 4 day 1 yung Heartfire, no? Ang pumili nun, Max? Yes. Max, dun ka? Yes, right? Yep. Kakaiba to para sa eArena. Might as well throw a big curveball dito sa series natin. Pero power supply muna tayo magsisimula. Nakita na naman natin na praktisado na ang TXD sa power supply. Pero kaya ba nila i-convert yan sa isang panalo mismo? Dito natin malalaman. TXD looking for that 1 win. eArena looking to at least get close to Heartfire. Pero ito na nga tayo. Ang huli nating series sa gabing ito. Grabe, yung Vanguard Familia versus EVOS BF confirming their slot into the playoffs. Pero ito na tayo, lipat sa Group B. Pansinin natin, ang eArena sila ang manguna dito sa attack. Alright, ito. 3-2. 3-2 ang depensa ng TXD dito. eArena, medyo slow yung play. And technically, it's almost the same playstyle that they did a few days ago ng eArena dito sa map na to. Especially against Heartfire. And
they're actually just waiting for the right moment. Kaso TXD! Boy Sil! Hinagisan na ng sile si Suguz. Di ata sanay sa sile si Suguz. Oh, ha? Ha? Hello? Taga Thailand, hindi sanay sa sile? Baka naman, di ba? Questionable, Maximus. Pero TXT, sige, nakuha nga ng ilalang isa. Na-trade na rin mismo sa Rune. Also in position here. So, mukhang pinag-aawayan nila mismo yung bahay. Si Sai, siya rin naka-sniper. Tumitingin dito sa may B. At yun mga naging angulo mismo ng eArena dito na, oh, ganda ng skin, umiikot-ikot pa nga dyan. This is C1 knocking on B site. Pinapansin kung saan nakapwesto sana si Kakang. Ngaw Kakang, siya mag-swing out, magpaparinig dito sa eArena na may tao pala. Ito na. Maganda yung pwesto din dito ni Kakang. Ha? He was able to put at least pressure doon sa nagtatry mag-lurk, which is si Sky, or Sky rather. And parang hirap na hirap ang eArena bigla sa pag-push dito. Ha? Even though that they were able to trade off Suguz kay Pemburu, di pa rin sila nag-overcommit. Maybe they're just trying to test the waters first. Round 1 pa lang naman. We still have 25 seconds on the clock. The pressure is on for eArena. Ito na, magko-commit na sila sa A site. Wala pa rin yung C4. And then eArena Sarun will try to create some space for the team with that AK-47 space. Kaso nandun si Ninoys. Bantay na bantay si Boy Sil. And then, Heynob will try to retake. C1 was able to predict that. And meron tayong isa pang nagre-retake dito, which is si Cappy, the last player alive. Hindi siya nanggaling sa lurk, but nanggaling siya sa B site. And he's playing it slow. 15 seconds on the clock. 2 players pa ang kailangan niyang patayin para masecure niya yung C4 defuse. 10 seconds na nga paubos ng oras dito ng TXT and eArena. That's what you want to see for a team like this. Cool, calm, collected noon. Nakita natin sa eArena. Sila ay nag-try to play into A. Hindi gumana ng maaga. Nag-pivot sila ng B. Tapos, nung napansin nila na nag-rotate na yung TXD, bumalik sila dun sa A, no? Magandang heads up to galing sa eArena. Good comps as well. Pansin natin sa mid-round mismo. At yun yung magiging tama dito sa eArena. Here on Power Supply, kung mabait mo yung rotation ng defenders mismo, magiging malaking chance ka para sa entry. At ito tayo, big grenades. Diretso na lang lumalaban ng TXD. Ito na. TXT trying to reclaim that win or that loss from the previous round. And medyo naging aggressive dito si Boysil. After that, Molly, tinatry niya kung mag-overcommit dito ang eArena sa early push. Pero hindi. eArena is just taking it slow since it worked on round number 1. Might as well do the same thing, di ba? They just wait for the right moment here. Si Sarun, tinamaan ng bomba, receiving a little bit chunk of damage here. And Api. So, nagpalit sila. Si Api na ngayon ang nagbabantay sa A. And Api receiving tons of damage. 10 HP. Suguz as well with just a beautiful kill there. Or I mean, beautiful push. I think... Uy! Nag-overcommit sila dito and then they will rotate to B side coming in from spawn. What a play there! Ganun talaga. Ganun talaga. Rotation Kings ngayon ng eArena, pero Kakang siyang hari ng B-side. Bigla na lang kinuha ng crown dito ni Sarun. Sarun also, naku, anong ginagawa mo dito? Pero mukhang siya pa rin ang tatama ng bala. Sarun, what was that? Binate pa ang TXT para lumaban sa kanya. Mas mabilis talaga ang kamay dito ng eArena. 30 seconds, Boysil also. Oh no, it's eArena with that second round there. What a triple kill doon sa round na yun from Sarun. Yes, and ang ganda talaga ng rotation na yun. This is the first time that eArena did it dito sa map. Nag-push sa A, nag-smoke doon sa a little bit split nung A at saka nung spawn. And then they decided to run to B. Ang ganda, ang ganda. Since, TXT wasn't able to predict that, obviously. And eArena was able to seal that win. And now C1, same play style. Nagpalit lang sila. Hindi na si Sky ang nagpo-push dito sa B, kundi si C1 na waiting for someone to overcommit dito. Pero si Kakang playing it safe, waiting for the right moment as well for the defense. Kasi defenders nga naman talaga sila dito sa map ng Power Supply since it's still early. And Ninoys will go down with that double pistol from Pemburu. Sumasagot din si Boysil, getting the kill onto Suguz. Eto na, TXT gumagante. Sarun, nakakita ng player, hindi siya nag-commit. He just waited for the right moment here kasi tatlo na lang sila. Yeah, just goes to show here dito para sa eArena. Sige, delikado ang lagay pero gumagawa pa rin sila ng paraan for both sides here. At
doon natin makita kung pwede i-capitalize no ng TXT yan. Now they have the numbers. Sila ba ang susugod dito sa eArena? Smoke muna si Sai. Nag-creep up, palapit ng spawn. Pero Api, jump pick pa nga dyan. And Pemburo as well, off the intel. Maganda crossfire setup dito galing sa TXD. And Saron, at the very least, kumakatutok na naman ang eArena. Naghahanap ng mga kills. Saron, ay! Yung timing sa reload! And hey, Nob, kawawa ka mismo! So unfortunate, C1 gets the chance. Pupuntahan niyo yung C4 dito. At, oy, TXT, wag niyo iwan yung A. Please, wag niyo iwan yung A kasi si C1 nag-iingay papunta sa B, pero pansin na to ng TXD. Alright. eArena, C1, last player alive dito. And ito, wala na palang player alive sa eArena. TXT was able to secure that, and we're seeing a beautiful play here from the team of Pemburo and TXD. Ay, maraming oras dun sa round, maraming oras naka-story pa ang aking caster dito. Yeah. But it just goes to... Kapansin mo Reshare, pa right yun. wing. Of course, kita ko eh. Maximus GG mentioned you. Papansinin ko yan kung galing kay Maximus, no? At pansin naman natin na medyo tapos na yung round eh. TXT this time, kailangan nilang na masira yung mga rotation mismo ng eArena. But Sai with that kill on Kakang, yan ang simula na habol ng eArena. Ito na nga, isa na lang ang defender dito sa B site, and this is gonna cost TXT for this round unless one of the players will try to commit this push onto mid side galing sa TXD. eArena, kumukuha ng angulo. Alam ni Sugus na may player doon, and he was able to get the kill onto Api. Unfortunately, Api was able to get another kill here for the team. And sagutan talagang nangyayari between eArena and TXD. Sai get the kill on to Pemburo. Boysil sumagot, pinatay si Sugus, and now it's a 2v2. Boysil though, low on HP, so medyo lamang dito ang eArena. eArena, ito na naman tayo. But ayun, Hey Nob does find C1. Habang nangyayari ito, na-plant na nga yung C4 dun sa A. At grabe talaga. Sa ilang parte ng mapa ka mapapatingin. Pero ito na time. Sai, he's making a lot of noise. Baka marinig pa nga yung mga jumping peaks niya dyan mismo. And TXT, hold nyo na yung defuse. Okay na sana. Pero walang nakatingin. At libreng-libre para kay Saiyan. The 4K in the round. But eArena, sakto talaga ang pwesto nila. Grabe. So, Hello? I actually am seeing eArena trying to seal the deal already here. Regardless kung gaano karami man yung nauubos sa team nila, sumasagot pa rin sila, di ba? 2v1, not a problem. 3v1, not a problem from eArena. Apaganda ng rotation, apaganda ng pinapakita nila early to finish. Tinatry talaga nilang makapag-secure ng additional round for the team. Ito, so Goose pushing in. He was able to secure that push. Wala pang napapatay. But then again, meron silang information sa Rune will also get the kill here for Kakang and also Hey Noob for Sky. Grabe, aggressive to be. Yeah, ganun talaga. Now na may confidence sila mag-straight up execute pagdating sa B mismo, no? Kapag hanap lang yung petas, sila na ang mga kapwesto. eArena, nakalagay na naman dito sa may B side. Ang oras ay nasa kanila. Ang si Boysil kumakatok naman dito sa may short. Pero ang hirap makapasok dahil doon sa smoke eh. Pemburo, pansin na. But Pemburo does fight back at least. So may laban dito ang TXD. Problema lang, hindi lang to 4v2. Yung timer rin ang nakisama na sa eArena. Kumampi bigla ang laro sa eArena. Si Boysil, wala na siyang tropa. And eArena make it to 4. Grabe. 2-0 kasi nakabawi ang TXD. Pero 4-1 na yung score in favor of eArena. Konti na lang, eArena will be able to seal the deal. For eArena to be able to catch up sa points for against Heartfire dun sa second placement, I think they have to do this match or game to 2-0. Pero hindi naman papayag ang TXD doon. They have to make sure that they will be able to get more score against the eArena. Just goes to show, no? TXD, naghahanap ng form mismo. Naghahanap ng paraan para makabawi. Pero naiikutan lang sila ng eArena, and now that eArena is in the lead, sila na ang kampante. Lumusob lang sa mga side. Ano na tayo, at 3-2 split. Si Sugos nag-iingay. For a guy named Sugos, hindi naman siya gaanong sumusugod. Pero ito na nga, diba? Lead by example. 9 Noise right beside him.
lumusob na ang eArena. At ito na naman tayo, Maximus, dire-diretso sa spawn. Gusto nila i-hit yung B. Ang problema lang, binabantayan ko yung magiging push, yung magiging flank. Si Boysil, ito na ang timing niya. Boysil gets one. So may pag-asa pa konti dito ang TXT. Now the shutdown from Suguz and the plant is free for eArena. Ito na. Ito na. Hirap na ang TXT since the last player alive will be the Pemburu, the one and only Pemburu. And ito, there's 4 of them watching and waiting there. So talagang Pemburu is just delaying the inevitable for that round. And still a good try for Pemburu. He did his best to retake that 4v1, B site retake. And hopefully, they will be able to answer back this aggressive playstyle from eArena. 3-0 run na ang ginagawa ng eArena against TXT. Hindi mabasa ng TXT yung eArena eh. Numaangulo na yung eArena papunta sa spawn. At wala pa rin nung contest dito sa may banana, dito sa may long angle ng B mismo. So we'll see if TXT kaya pa ba nilang makahanap ng sagot. Iba na ngayon ang pastuhan. Ninois, tamaan ng silin, tamaan ng grenade. Pero siya pa rin ang magko-contest dito sa simula. Shotgun at ready! Pero Pemburu, pinakitaan. Si Ninois dyan. Good start dito para sa TXT. Pemburu, somehow buhay pa siya. Suguz, ito na. Susugod na kagad dito ang eArena. C1 ng professional man. But Boysil with the shutdown. May tao pa dito. And Boysil manning up here. C1, siyang natira sa labas ng A. Mag-back out muna ang C4 dito. And Sai, ayan ang pag-asa. Yan ang problema. But Pemburu, Kobe comes on in with the chili. And the C4's drop here. Alright, and ito ganda lang ginawa ng TXT dun Every single time eArena will try to push, may pangsagot sila. And C4, ipit na ipit sa mid. Oh, kuha mo na rifle. Kuha na rin niya ang C4. And Sai has had a good game so far. 1v2 ang kalagayan niya dito. Tama rin ginagawang TXT, no? Sama-sama muna yung dalawa. Ayaw nila mag-separate. Pwedeng-pwede makipag-trade. Pero may lineup si Sai. Siya ay nag-smoke. Papunta doon sa may A sa pit mismo. Papansin kaya yan ng TXT. Sila ay nadadala ng utility. Dito, Max, at makakalusot si Sai papunta sa B. Mukhang mapaplantang C4. That's a really good slow play here from Sai. Uy, Sai? nag-long cut siya. He's just securing. And ito, paplant na. Okay. Natakot ako, Maximus. Saan pupunta si Sai? Pero yan, pansin na kagad ng TXT na B pala ang pwestuhan. In-expect ni Sai, pansinin yung likod kasi pwede mag-flank dito ang TXT, but now he knows with the shots na galing sa spawn ang kalaban. Here we have the utility, and Pemburu out in the open! Sai getting the isolated angle. 1v1 na to. Aki versus Sai, and Sai muntikan pa, but TXT buhay na buhay dito. They'll get their second round here. Alright, grabe Ang ganda ng angulo doon ni Sai pero mas mabilis ang reflex ni Api. So he was able to get the kill and gives TXT another win in the bag. Yeah, they needed that one. They needed a kill. They needed a round on the board para lang masira momentum mismo ng eArena. Pero grabe, muntikan pa. And that's why you put Sky on that duty. Tama yung play, mabait out yung kalaban towards A. At konti na lang, maka-clutch pa nga nyo doon para sa eArena, but TXT may laban pa dito. Alright. Pumapalag pa, TXT. They just wanted that win so bad for their flag to take home. And also shut down eArena from getting that playoff spot. And ito, Sarun na galit, bumabawi. Api will with that beautiful AK-47 kill. Sky, aggressive sniper push dito. And Sarun will also use his utility para magkaroon ng separation spawn and also A site. Last player, meron nakakabantay sa meron kayang mapapatay sa flank. And that is Pemburu checking out that minimap. Pemburu waiting for the right moment dito. Unfortunately, hindi niya na-take advantage yun. Nag-asik siya pa sa score. Diba? Nagkitaan pa nga, and here we go, TXT. At the very least, sa depensa nila, balik sila sa may spawn mismo. But Sky, he's ready for the flank.
Pantay sarado gamit tong AWM na naman. Ayan na nga, di ba? Pemburu, welcome to eArena's playground. And TXT, sila mag-try mag-retake pero pakunti-kunti silang napipitas dito. Kakang, lumalaban. Sarun daw, sure na shot na naman yan. And it's Hainob all alone. Now they know nandito siya sa study. Aral muna para sa TXT. But that's the straight, remember! Pag-asa! Itong tiwala! Hainob with the triple! And eArena, bigla silang mag-back out. Respeto muna mismo. 12 seconds left. And Sarun stabilizes with the quad. 4K doon tawa ang eArena. Gulat sila. Dumikit pa yung round na yon. Muntik pa sila, no? They did line up there, and because of that, they were punished really well. Really unfortunate though, kasi hindi niya nakuha yung tamang angle doon sa last two players dahil nagtago na lang sila to play the time since 15 seconds na lang naman ang natitira. So ito, another aggressive push from eArena sa B-site naman. Ang kukumit kaya sila dahil ang dami yung utility na hinahagis dito nila kasang flash pa ako connecta pero hindi pa rin nagpo-push ang buong TX dito sa B-site. They're respecting that sniper play from Sai. Yeah, lipat muna, di ba? eArena again. Sige, kanilang usual pastuhan, post up si Sai dito sa labas ng B. Members like Sugus, members like Saron, usually sila ang nag-iinay mismo sa may mid gamit ng utility. And yeah, exactly that. Sugus backing away while spraying. Pumapwesto na kagad dito ang eArena papunta sa B. And it's really likely na sila mag-flood into the B site here. So smoke muna. Diretso pa ba ang eArena? Sila rin magsusmoke, sila rin magpa-flash. At ito na, sinasugos na diretso na lang. C1 goes down. Hainob, pag-asa ng B sana. Pero ito pa rin ang eArena. Ito na naman ang kanilang pastuhan. Grabe, dumidire-diretso na ang playstyle ng eArena. They were able to secure B type. Last two players here happy and also Void and Pulse, Flash, Munekta. So Goose, nagmi-miss ang kanyang shots but he will be able or he will get a backup. Uy, Moisil with that flank. Kaso nagkaroon ng information dito ang eArena dahil dun sa shots and eArena seals the deal for that round. Commanding half galing sa eArena. From start to finish, no, nakita natin yung map control ng eArena. Yung mga rotation nila ay kakaiba. At grabe talaga yung pagpiga nila mismo nung space na nakuha nila. From mid to A to B, we've seen that rotation into spawn. Hindi talaga naging komportable yung TXT dun sa defense nila. So TXT naman ngayon ang magiging aggressive. They are the one who will try to control the time and the C4 as well. So ito, Api. Bagong playstyle ko coming in from TXT. Kaso napasa agad ng eArena. Molly just to make sure na madedelay ang pagiging aggressive ng TXT. Pemburu will push in. May smoke pero he will try to use that. Kaso si Sugus nag-flank. Nakuha ang unang kill kay Hainob. Kukuha pa kaya ng isa? Nako, hindi na. Pero meron din namang sagot dito. Sila C1 napatay ni si Pemburu. Nagpo-push si Pemburu dito sa side. Another one from eArena na Inoy from the flank and finishes it really quick after that push. Yeah, just goes to show, no, kahit sila yung nagiging defensive mismo, sila pa rin ang mga kaikot sa TXT. At kung hindi bantayan ng TXT yan, eArena will capitalize on that fact. Grabe yung dominance ngayon ng eArena dito. Ginagawa nila ang lahat talaga para sa series na to. And just goes to show, talaga, best foot forward ang eArena pagdating sa week number 4. Pero TXT, sana naman tayo, laban sa bahay, pero komportable na ang eArena. Diretso na laban. Boy, still! Brilliant shots to get at least a double. Tapusin daw. Gusto na makipaglaban ng eArena kagad. And Pemburu, syempre, respeto para sa kanya. The double's there. 9 Noise in a 1v2. Sige, sugod pa kayo. 9 Noise, nagpapahabol. Habol-habulan. Taya talaga dito ang TXT. And 9 Noise with a fadeaway to make it 1v1. Katakutan to, Pemburu. Mag-ingat ka. Yan na nga nag-swing. Pero yung Sile, sasakto ba? 9 Noise, lumusob na lang dito, Max! And it is just eArena. Walang katakot-takot at all. Tumalon na huli, Pemburu! Tumayo na lang. And at least TXD na hold off nila yung eArena doon. Grabe yung fade away doon, ha. Nadali. Nadali
ang TXT, pero syempre, di naman papayag sila pamburo na basta-basta ganun lang, di ba? You will be able to get another win that round. And medyo, you know, a little bit aggressive there from eArena. They could have actually bagged that and win if nirespeto nila yung push ng TXT. Pero dahil nga dun sa nangyari, they did try to use that type of strategy na mag-all-in bigla sa A site. No, you're absolutely right there, Max. Kasi wala nang respeto yung eArena dun sa round na yon. Pero sa amin, TXT, no? Up, up, up. May laban pa. Kaya namin i-punish yung ganyan kasing gameplay. Kita mo, humble bigla ang eArena kahit sila ang nanguna. Balik sila sa pwestuhan na defensive dito. Kakang though. A nice shot onto Sugus. Kahit swing ng swing dito ang eArena, nahabol pa rin ng TXT ang kalaban dyan. Yes, that's true. TXT was able sa isa, and then because of that early kill onto Sugus, magkakaroon sila ng pwesto dito. And eto na nga ang ganda rin yung ginagawa dito ni Kakang kasi itilitan tuloy hindi mag-rotate sila Hinub dahil nagstay siya dun sa may B-side. And eto na nga, Happy, Krill for C1, another one, possible. Okay, wala na. Nag-back out agad ang eArena and then 2 players na lang ang natitira. Yun yung nanggaling dun sa B-side. And maganda yung place na ginagawa ng eArena. Nagdikit na lang sila just to make sure na may trade-off. Sky, there you go. 1 kill from Sky. Will there be another? TXT Kang will also go down. 9 sasagot sa pagkakamatay dito ni Sky. Now it's a 1v in favor of 9 Noise. Dahil fresh na fresh pa ang HP niya. Hey Noob will be there with a double pistol just to secure another win for TXT. Napasmile pa si Pemburo. May kasama pang himas. Peace bump rin sa dulo. Ayun o, ayun o. Yan ang gusto natin makita sa TXT. They have been team good vibes all throughout the tournament. Sila ang masaya makita sa mga player camps mismo. Pero 2 rounds na yan. Maximus na nagka-clutch up ang TXT. At yun nga, diba? Kahit ganito yung agwat, kailangan pa rin respetuhin ng eArena ang kalaban nila. True, kita mo naman. Grabe yung efforts dito ng TXT. They are trying to secure another win here or another round. Tama naman na hindi naman talaga basta-basta ang TXT. They have their strategy there. It's just that yung early rounds nila basang-basa kasi ng eArena. Tulad nito, Boysil, he wasn't able to predict na isa doon, which is si C1 ay nakabantay. He wasn't able to translate a kill. He was able to show that he's a threat when pushing in onto A. C1, tanong naman tayo. C1, eArena, hello? Kanina pa kayo talon-talon dun sa bahay. Kaya nga, diba, ginagawa lang ng TXT yung lahat para keep everything in check. Malinis ang pwestuhan dito ng TXT. Coming into the defense sa eArena. Alam ko, may agwat na nga, pero hindi pwede ganito lang ang kanyang aksyon against TXT. So TXT, kung pwesto na naman, pagdating sa may B. Dinoise, of course, has been consistent so far. Pero the flood from TXT, yung mga numbers talaga ang nakakatulong dito para sa TXT ngayon. Saron also, siya yung makikikontest. Snowman muna, natapon dito sa may side. Trying to find the one busy with the spike with that bomb, but there's no chance ang TXT ang makakaplant dito. Alright. Uy, ang ganda ng pwesto ni Pemburo dun. Especially, he's only 2 HP left. Hindi talaga ma-check out agad as long as hindi pa siya bumabara dun sa pwesto na yun. Sa Rune will take a lot of damage there. 20 HP left. Ayun! Tinamaan ng ligaw na bala from Appy bago lumabas yung smoke. Now it's a 4v1 and so goes down. EXT with a 3-0 run against eArena. TXT, wag mo sila i-count out dito at all. Alright. Sobrang ganda ng pinapakita sa atin ng TXT dito since TXT was able to consistently run that 3-0 win against eArena. Ngayon, kailangan na lang nilang ituloy-tuloy yung pahinga dito sa map na to. Ito na nga, diba? Sniper muna para sa TXT na naman. And they have been doing good keeping the angle in check para kay Kakang. Kanina pa siya nahihirapan. Ngayon, bumabawi siya konti-konti dito sa second half natin. And bigla na lang, nag-iba na ng pwestuhan ng eArena. Binigay na nila yung bahay sa TXT. Sige, sa inyo na yan! Ayaw namin pumwesto dyan. Sila na lang mag-iintay doon sa may spawn. Isa rin tao, si C1 mismo, na nagbabantay sa site. Alright, ito. Si Appy. Ganda naman ang pwesto. eArena always forgets to defend itong bahay na to. It's actually their choke point. Kasi kapag nakuha na agad ng TXT itong bahay dito sa A site, hirap silang idepensa to.
And nakikita mo naman, nag-striker shotgun na nga. Isa sa mga players dito, which is si C1. He actually turned his playstyle to a very defensive one. Nagtago na lang siya dun sa site just to make sure na kapag may nag-try mag-plant ng C4 na hindi nag-check ng corners, masisecure niya yung pag-delay ng plant. At the very least, no? Ang TXT na naman. Nag-iintay ng plano, nag-iintay ng pwesto. At dahil nga ang laki ng stack ng eArena dun sa B, yeah, TXT right now, sila ang pwedeng sumugod mismo sa may A site. So at least eArena, napansin na nila, andito nakapwesto ang TXT. eArena na naman. Sige, sino magko-contest? Ainom, nandito sa may smoke. Si Saron, nandyan lang. And eArena's doing all they can to burn the timer. C1, Bulaga. Ayan na nga, yung striker, linabas na rin ng eArena. Malapitan. Sige, sugod lang kayo. Oras ng TXT pa wala na. Miyembro rin, wala na sila. Upos ang TXT as eArena are on map point. Okay, ngayon naintindihan ko na kung bakit nila binibigay yung bahay na yon. Striker shotgun pa lang sagot. Kita mo naman na surprise yung TXT while they're trying to plant that C4 dahil doon sa striker shotgun play ni C1. Kaya nga, diba? Kaya kanina pa silang nag-iintay doon. And eArena, ginulat na lang ang TXT sa huling minuto doon sa round na yan. So far, at the very least, eArena, posisyon para manalo. TXT, tatapusin na sana ang laban. Sila rin ang gusto makipagpakbakan dito sa may A. Dire-diretso si Boysil, walang pagod sa takbo. Pero Sugus, pinatigil na niya ang kalaban nila. eArena, all across, puro panalo, puro eArena. At ito nga, ang kanilang mapa ngayon. TXT will fall here in flawless fashion. eArena takes map 1, 10-5. Ito na ang kinakailangan na panalo ng eArena. San? Makita natin kung makakahabol sa kaputos ng Hardfire. Congratulations eArena for that case against TXT. So kita mo naman, 5 nilaro kasi nila ang pangyayari at hindi nila nirespeto yung playstyle ng TXT. Meron pang muntik pang mag 5-0 run ang TXT because of that. Yun diba, TXT. Pinakaba ng konti yung eArena, pero eArena, bumawi sila sa form nila and they take the win there sa power supply. Congrats to the Thai team. All right. eArena reigns supreme against TXT for game number 1. Maganda pinakita ng eArena and they got that win in the bag. So TXT did show a great performance as well. They just need to make sure they will be able to step up dun sa mapa na pinili nila next game. At least, no, nailaban doon ng TXT, pero ang kwenta talaga doon, Max, yung eArena, alam nila yung power supply eh. Alam nila saan makakalusot, alam nila saan yung nakadaan. Parang taga-neighborhood sila ng power supply eh. Alam mo kung saan yung mga eskanita. Ganun yun eh, dito sa amin. If you know, you know, yes, bro. Ito mga spot, parang may yardstick doon sa dulo. Pero yeah, eArena, at the very least, this rotation from mid to A to spawn papunta ng B na may nag-iintay sa may banana. Laking bagay yan para sa eArena kasi hindi talaga makapwesto yung TXT. May times, sige, magagaling sila dun sa kwarto sa labas ng spawn nila. Pero dahil nakuha na ng eArena yung pwesto na yan, bantay sarado lahat ng angulo at naiiwan yung TXT mismo. That's right. Yun nga yung kinaganda rin ng playstyle ng eArena. Hackers pa sila, once they get the site, secured, talagang leak out malala. They will use those utilities really well just to make sure na made-delay at mapiplay nila yung oras ng C4. And, you know, same thing as well as TXT din naman. Pinakita din naman ng TXT na sobrang aggressive nila. Actually, from what I've noticed, konting round kapag plant ang ginagawa ng TXT, inuutos nila ang eArena.
But then again, sagutan ng eArena yung ganitong playstyle, nagabang with a striker shotgun by the heads of C1 at doon na kitang-kita mo naman ang saya ni Pemburo doon, di ba? Yeah, I mean, doon natin nakita daw classic TXD pagdating sa mga clutch. Sabi nila, okay, kaya pa yan. Pero eArena bigla na lang nag-hammer on gamit ng striker and that really changed the fate of TXT there. So 10-5 muna tayo dito sa kwento natin, Sky, as well getting those 16 kills. Pero sa totoo lang, ang eArena, it was an effort all throughout. Masasabi ko daw, yung utility at yung damage na nagawa ni Suguz dun sa game na yon, malaking bagay. 14 assists. Mas marami pa siyang assist kaysa sa kills, pero mas marami pa siyang kills sa deaths. Yan ang gusto mo makita sa eArena. That kind of team play was so essential para sa panalo na to. Totoo. So again, congratulations to eArena. Sino kaya ang magiging MVP dito? Will it be Sky or the continuous assist? It's Suguz with 14 assists for the team. Napaganda ng kinakita niyang playstyle dito at ang strategy with that beautiful 5 headshots as well and 1,752 damage dealt. The damage is there, the effort is there at talaga, taga-sugod si Suguz. Palagi natin sinasabi para sa eArena. And yun nga ang eArena na to eh. Parang may pagkasayang para sa akin ng eArena in a way. Kasi dito natin nakikita yung resurgence nila eh. Sa last 2 weeks, they've won 2 series in a row so far. Ito, kung makuha nila yung map number 2, magiging 3 out of 4. Their only loss was against Kadiliman since week 3. Sa head-to-head naman natin, of course, si Appy, he did show up here. 13 kills, umabot pa siya ng 1.3k damage. But Sai, on the other hand, with those 16 kills. So, mas marami siyang kills. Hindi pa rin sapat para sa MVP, but with those 4 multi-kills, no, and his lurks, yung bantay niya sa labas ng B, ang pinakamalaking bagay para mangyari yung mga rotation doon ng eArena. Yes, that's right. So, Sky, kudos as well. Maganda rin naman yung sniper plays niya, di ba? Kitang-kita mo naman na every single time someone tries to pick, kuhang-kuha niya lagi yung kills. Ito na, festival map. First time ipipick ng eArena to. Di ba? Kakaiba. Ako sobrang excited makita to kasi we did see some stuff from eArena. May nakita naman tayo nung kalaban nila yung Heartfire. Pero the fact na pinili na to, ano ang gagawin natin, eArena? Ano ang saya sa festival na gusto nyo ipakita sa laban ng TXT, diba? Yes, most probably dahil nga na-training na sila against Heartfire. So this is the right time for them to test it out again. Kung meron pang, different type of playstyle na pwede na lang laruin, especially against TXT who's really familiar as well using that festival map. Maybe that's the reason why they're trying to experiment as well. Oo nga, diba? You wanna expand that map pool. Kita naman natin, ang festival ay mapa para sa Pinoy, mapa para sa Vietnamese. Kinda yun lang yun. And we haven't seen the other regions, no, na ilabas masyado yung festival. Parang once or twice ko lang nakita ang festival na hindi involved ang Pilipinas at ang Vietnam. So, dito natin makita na ma-expand ng Thailand mismo ang festival. Sino pa makikisama? Can Malaysia do the same dito sa series na to? At yun talaga naman ang tanungan. Pero eArena, confident may kausap off-screen. Sino yan? Sino audience ang sinashoutout ngayon ng eArena? At kayo pa nanonood, ito na nga tayo, di ba? Map number 2 ng series number 2. Tatapusin na ba ng eArena tong gabing to? O makakuha ang TXD ng first map win nila sa group stage natin? Let's find out. Festival talaga. It's so wild for me, Maximus, na makita natin tong festival. Pero sige, ito na tayo. Alright. Game number 2. With the buddies from eArena and the Tigers from TXT. Aimbotzi coming in from eArena. Ito, si Aimbotzi actually yung MVP nung naglaban sila against or nakipaglaban sila against Heartfire. Ito din yun, map ng festival. Yeah, festival to naman tayo. At sino ang marunong dito? Ako, excited ako. Ano ang alam ng TXT? Ano ang alam ng eArena? At simula pa lang, nasa gitna na ang depensa natin. eArena taking the high-low setup there. Medyo na nga si Suguz sa likod ng kahon. So bantayan mo yung pagka-pop out niya mismo. Pemburu, siya rin. Kung gusto niyo maging parcel dito, Maximus.
pa-deliver. Kasama, pasok na lang siya. And Sarun, oy! Sarun, ano yan sumisilip ka. Bad yan. Yun tuloy. Si Hino makakuha sa'yo. Sugos daw. Sabi sa'yo, diba? Si Sugos nag-iintay na lang. And oh yeah, eArena. Ito rin pala kaya nila linalabas tong map na to. Kasi may rotation sila, Maximus. Si Imbotsi na ang naglalaro. At sila pa ang makakuha ng round number 1. Yun, ready na nga si Imbotsi. Especially dito sa map na to. Siya yung pambato ng eArena. Kaya nanalo sila against Heartfire because of Aimbotsi's performance with that sniper. Diba? Triple sniper pa nga ang nangyari nun. And then Aimbotsi just answered back with just him being the single or the only sniper player from eArena that time. And ngayon, ipapakita na naman niya sa atin, especially against TXT. Yan, naaalala ko pa rin yung series ng eArena against Paramex Mythic, I think na doon nga nakita nga yung mga rotation na to galing sa eArena. So yeah, everyone gets to play. Yun lang sabi ng eArena, you get a map, sama na kayo dito. Baka nga si Coach biglang makalaro sa map number 3, diba? But TXT, ayan ang pala, Sky will be falling down here. Ito na nga si Hino, Bren, pulado na kagad dito. Pero yun na naman pastuhan ng eArena mismo, Maximus Si Sugos, siya ang taga-control ng mid. Imbotsi, sniper na naman, but Api with a kill onto Sarun. Yan ang simulang hinahanap dito ng TXT. Ito na nga, TXT, fresh pa, kompleto pa sila. Though a noob will go down by the hands of Suguz with a double. Napakaganda ng pagkakapush nito ni Suguz. Ito na naman talaga ang ginagawa ng eArena. Nagiging aggressive na naman sila as defenders na itong mapa na to. And Aimbotsi umahabol, nakuha na naman yung kill dito kay Api. And now, last player alive will be Pemburu. Will Pemburu survive this? Dalawa pa. Double pick pa ang nangyari. And eArena will seal another win for this map. Sa totoo lang, nagulat ako, nanalo pa din yung eArena. I was like, huh? Kala ko luging-lugi na sila, but Sugos shows up again at hindi pa siya napapatay dito, Maximus. 6-0, 2 rounds pa lang. Ginagawa niya yung ginawa ni Akuma kanina sa unang series natin. At yun talaga, no? Pagdating ng festival, kung sharpshooter ka, makakamulti ka mismo sa mga anggulong ganito. Boy still now, look with the shutdown, anyone going on down. Kinuha na naman ng eArena yung rampa natin. Kita mo, nakapwesto na si C1 ba yun? Squiggle ako. Hindi, si Imbotsi. So, parang Imbotsi, welcome back. Snipe muna dyan, walang mahuli. Pero yun nga, TXT, natatakot sa kanyang mga angulo dito. Yes, that is right. So, ito na. Kita naman natin na si Sarun, nag-sniper na rin from eArena. So, double sniper play coming in from eArena dito sa match na to against TXT. And Aimbotsi waiting for the right moment. Wala pa rin siya nakikita. Yun! Meron pixel perfect shot there from Aimbotsi. Pero nandun si Hainog. Kinis si Aimbotsi. Bigla sa tabi niya. And now we're seeing Sarun. Uy, magandang flank. So goes with one. But not just one. Possibly Just two. one. Pero sinagutan ni Boysil. Naka-just one lang siya doon! Paano nangyari yun? Pero si Sai ang pag-asa ng eArena. Chillings lang. Medyo hindi ko gets ba't hindi niya nahuli marami doon. But hey, pag nag-spray, masyadong wild minsan ang kanyang mga AK. And speaking of now, Kakang, M4 ang hawak, madali. I-control yan. Kahit ginto ang skin. Pistol rin, no? Pistol rin dito si Sai. Pero Kakang inukutan ng kalaban. Kita na siya ng eArena. Sino manalo dito? Sai Polado, Kakang Polado. Flash muna dyan. Pero wala siyang grenade. May molly pa nga siya pwede hawakan dito, Maximus. 25 seconds sa plant ng C4. Ayun, magandang swing galing kay Kakang. And TXD will take their first. Ang ganda ng timing doon, no? Parehas pa silang low. So, ang ganda ng pagkakalabas doon ni Kakang, rather. And he was able to seal, finish that off with another win for the team. So, ito na ata ang hinahanap ng TXD na momentum. Diba? Pero sobrang close din talaga ng fight, no? Every single time na magkakaroon ng match dito, manalo man ng TXT, laging isa na lang natitira, dalawa. Pag manalo man ang eArena, isa or dalawa lang din natitira. Ito, tulad dito, eArena, galit na galit. Aimbotsi for another kill here for Kakang. And dalawa na lang natitira pala sa TXT. Sobrang bilis ng pangyayari. Daldal ako ng daldal. Ang dami na pang nawawala. Minsan, lumilingon lang ako. Kita ko na wala na ang TXD. Presan na kayo! Naghihintay ako!
At Api, siya rin. Ayun. Naghintay lang. Hawak-hawak niya yung C4. Hawak-hawak niya ang pag-asa dito ng TXT. Pero iniputan na siya. Ayan na nga, diba? And there you have it. eArena from all angles. Walang takas doon ang TXT at all. Solid play there from eArena. Okay. So ito. eArena, 3-1. Lamang na ulit. Konti na lang. Makikita na natin kung makakahabol ba talaga ang eArena or siyempre, hindi natin pwede set aside talaga ang TXD. Sumasagot pa rin naman sila. Umahabol pa rin sila. Pag nanalo TXD dito, we might be able to see a third map. And now, Suguz, 70 na lang ang HP. Sugod ng sugod. Ayun! Sinagutan agad ng TXD. Pero si Sky, galit na galit with a double from that sniper to Haynoob and also Boysil. Dalawa na lang bigla ang TXD. 3 versus 2. Api with low HP as well. Haynoob nasagutan na naman. Maximus. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ito yun, Max. Sinabi mo na naman yon. Tumingin naman ako, tapos narinig ko, dalawa na naman ang TXD and like, hello, eArena. So mga sniper pa lang, sila na ang sigurado. Ang bilis kagad magka-impact dito ng eArena. At ito ang pace talaga na hindi makahabol ang TXT. C1 inikutan si Pemburu, si Api na lang ang naiwan dito. And ang Botsi, bantay, sarado. Kung saan pa manggagaling si Api. Kahit pistol na lang gamitin mo dito, Embotsi, okay na. Nag-ingay si Api. Pinapapunta ang eArena. Pero tingnan mo, angulo ni C1, may molly pa nga. Ay! Nasunog ng fishball! Siya ay kinain ng goldfish and eArena again. Just another show round for them. Niluto ang last player there from TXT, which is si Api. Pritong. Pero ganda pa rin ang ginawa ni Api doon habang nanggigigil ang eArena, Api kumakana doon sa may kabilang side ng site. And he was able to get almost triple. Yun nga lang, naluto siya doon sa molly. Gusto mo ng triple? Gusto mo ng triple? eArena, naka-triple sniper. Oh! Oh, yan, Ayun one. na nga. There's Isa. one from Mbotsi. Sino pa ang makikisama dito? Naging shooting gallery na lang! Para sa eArena, ginawa nilang the range real quick. Ginawa ng practice range. Bigla tong festival. At sabi ni Mbotsi, sige, nakaka-snipe kayo, pero kaya ko rin pag-install. Pulado na dito si Mbotsi. At as per Maximus, dalawa na lang, ay isa na lang ang nasa TXD. Perfecto kung perfecto. Puro sniper na lang hawak dito ng eArena. At yun nga, diba? They're on their way for a fast finish kung tuloy-tuloy lang to. Yes, that's right. So now they're showing that they can also do the same playstyle na ginagawa ng Heartfire, which is a triple sniper sa festival map. And it does show na kuha nila yung tamang playstyle. And that actually rewarded them another win or another round against TXD. So ngayon, Mbotsi, ang ganda ng pwesto, hindi na naman nakakuha ng kill because ang bilis ng rotation dito ng TXD. And ito, si Sky, naka-sniper na rin si Sky. Ha? Ilan na sila? Tatlo pa rin. Tatlo pa rin naman. Tatlo pa rin. And then si Saron. Saron, kaya mo? Kaya mo? Dalawang nag-grenade sa'yo. And si Suga si Mbotsi, bigla na lang. And say the line, Maximus, dalawa na lang! Dalawa na lang! Ang TXT! Ang bilis! Ang bilis masyado. Speedrun. Naghahabol ng trend ng eArena. Anong oras na ba sa Thailand? 1 hour difference. So, yeah, one hour so difference. hindi pa yes. 8 o'clock sa kanila. Naghahabol ng trend, pre. Alam mo, yun. Most probably, yeah. And eto na nga eh. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Bakit naging ting yun? Bakit naging ting? Hindi ko rin alam I'm kasi so sorry. dada ako ng dada. After ko dumadaan, nagulat ako, dalawa na lang. Sorry to TXD, pero kailangan nila hindi maging dalawa na lang. Kasi tatlo Yes, kagad na exactly. napapatay ng eArena. Yun yung naging problema. Ayan ang isa. Sugod. Yun na Siyempre, susugod muna siya dyan. Si Api nahulog. Ang eArena, kinokontrola naman yung mid mismo, yung tubig. At si Sugos, ang galaw-galawan ni Sugos, oh! Through the smoke, siya naghabol! At eto na naman! Maximus! Dalawa na lang! Dalawa na lang! Ang TXD! Palagi na lang 5v2, pero Sugos, ay, 4 kills. 4 kills. Sugos, sa'yo tong kills. round na to. Baka pag pinatay to ni Would be a C1, 5 kill. hindi siya tropa. C1, wag. Ito na. C1. Oy, si Sky. C1. Sky. Oy! Oy, bigay nyo. Oh! Si
Binagsak sa likod, pinaglaruan na lang ang TXT and eArena. Hindi binigay yung penta pero okay na yun. Knife kill, papayag ako. Yes, that's right. Ito, 7-1. Still in favor of eArena, obviously. Pero ito kailangan talagang mag-step up ng gameplay dito ng TXT. Kasi talagang sinasaglit na lang sila ng eArena. Parang every single round, less than 1 minute ang tinatagal. Totoo. Hindi tayo maabot ng oras, boss. Hindi tayo maabot ng dulo mismo. And as of now, eArena, sige. Pansin na naman nila, nakaka-creep up dito ang TXT and Anob. Kahit nakuha ng TXT yung rampa mismo, naiipit sila dito ng eArena. Yun ang maging problema, sila rin takot sa push ng eArena dun sa mid. Pero ngayon, mas reserved ang pastuhan ng eArena. Sugos and the Rez, just chillings muna dito sa may site ng B. At habang nangyayari to, ng TXT pa ang nakakapwesto, Max. Yun na nga. And ito, alam ni Saru na nandun si Hey Noob. Hindi lang siya, ayun, kita niya na yung baril. So, mag-spam na siya ng sniper shots doon. Inintay niya na lang mag-advance dito si Hey Noob. Ito na. Nanggigigil na nga si Sarun. Pinistol na after that smoke. And then, there's 3 players left. Kakang! Uy, sumasagot si Kakang ha? 2 players na lang din. What a shot from Kakang! And Pemburu, sayang doon. Sayang doon. Bigay mo kay Kakang yung highlight mismo. Sana nakita natin yung player cam niya. But eArena, talaga, sa kanila yung first half na yan at Pemburu, smile na lang. I love the show, TXT, pero yung score mismo ang problema ngayon. Yes, that's true. So kahit na ganito yung nangyayari, TXT is still showing their smiles. This is what I really like to with Pemburu. Kaya nga sabi ko nga kila Buko at Vince G, pag nakita ko sila, si Pemburu, automatic papasign ako. Saan mo nakukuha yung good vibes mo at positivity mo? Yun talaga, diba? Fan sign kay Pemburu. But eArena, sakala na naman ang mga signs nag-point sa panalo. Sugod, ito na naman tayo. Kumakatok na kagad. But Api, good grenade. Nahuli niya si C1 at the very least. Yung utility ng TXT ang tutulong dito ngayon para sa kanilang depensa. Pero eArena, kumakatok na naman. Talaga, hindi tinitigilan si parang Boysil na nasa sulok lang. Molly, sige. AK na tayo. Sugod. Sige. Lusob lang. Kung lusob, pansin niya dito sa gilid. But Api doing a good job to get the shot going. Api not done. Naka-triple kill pa nga siya dito. May laban dito sana ng TXT. But eArena want to close it out. Isa na lang para tapusin ang lahat. Ito na nga. Nagmamadali talaga ang eArena. Now, it's a 9-1. And, malay mo, there could be a miracle. TXT might be able to catch up. Ito, lumabas na nga si Shenlong. Dragon Ball ilabas na. Let's wish for TXT to be able to catch up. TXT. Comeback of the century, of the millennium. Kung nabawi pa nila to. Pero Sarun sinumula ng sakto. Kakang will fall. Pero Hey Noob, siya lumusob na. Nagsawa na rin yung TXT. Sila ang makikipaglabang. Pagalingan na lang ng mga daliri dito. And Pemburu, oy! Kinis bigla ni Mbotsi. Tinutukan pa ng pistol dyan. Mbotsi, grabe ka. Malandi ang galawan. But Mbotsi also with the push. Pemburu, he has fallen. Boysil, catching outside at the very least. Pero Api, kanina last round siya nagdadala. 2v2 pa nga ang galawan natin dito. And Boysil, nataas. Pero C1, pinababa ang kalaban. Api, the only one standing. Siya ang gumawa ng lahat para sa TXT nung last round. Kakayanin pa ba niya sa 1v2 na to habang pumapwesto ang eArena? So, hindi na lalaruin ng eArena. Magpa-plant na sila sa A site. Meron pang Molly. And Api will just decide to rotate. Kaso nandun! Si Butsi and eArena gets that win against TXT 2-0. Dire-diretso, walang pahinga, and thank you for the performance. eArena, respeto namin kayo, and take a bow after that performance. The sweep here against TXT. Dito talaga sa last 2 weeks natin, nagka-resurgence ang eArena. Some of the strongest plays from the Thai squad over the past few series, at bigay natin talaga ang lahat dito sa eArena.
Virtus at saka tinalo nila. Alright, what a performance there from eArena. Ang ganda pa ng closing nila, no? Dax, nagbaw sila. And most probably, they already know the results. And I'm still waiting as well kung ano ang pinaka-final results that we have for this week. Meron pa tayong match tomorrow, but it doesn't give us a huge bearing anymore since masyado na malayo yung score eh. Oy! Bukas malaking bagay yan para sa atin. Kasi, pagalingan. Kahit hindi na naman magtatapat ang Evolution KTM. Kasi hindi sila magkagulo. Pagalingan na 8-0 kung kaya nila tapusin yung group stages perfect. Kaya yun talaga ang maganda sa day number 5 ng week number 4 natin. Pero syempre last game ng day 4, week 4, TXT. Medyo naipit na lang ng eArena. As the great Maximus would say, dalawa na lang. Many times in the game. At malaking bagay yun. Parang 5v5, nagiging 5v2 in 30 seconds flat. Parang nagde-deliver ng pizza dito ang eArena at palagi na lang walang makakalibre sa kanila kasi bayad na bayad dito ang eArena sa galing nila. Yes, that's true. Dadadaw kasi ako ng dada. Ayan, ang bilis ng mga pangyayari. Nagbubura na ng mga players ang eArena on this game. So, kita mo naman dito sa many times nagkaroon ng situation wherein sobrang lamang na lamang ang eArena when it comes to head counts. And ito, this will be the last fight. Ang ganda ng pinakita doon ni Mbotsi actually. He actually waited for that bridge and sealing that win or that kill against the XDs. Pero ito, Sugus with 17 for eArena, 11 for Sky, Mbotsi, C1 with 8, and 7 with Saru. Yan. Mbotsi rin, hindi na mamatay. Galing ng mga angulo niya dito. 3 deaths lang siya over the course of 11 rounds. Appy, diba, mention natin, last few rounds, siya ang nagbibigay ng pag-asa dyan sa TXT. But yeah, this was an eArena showcase. Nung first map, medyo parang naglalaro pa sila diba? Nung second half. Dito talaga, sa second map, all business, everyone gets to play sa eArena. Sila ang isang team talaga na nakikita natin ang 6-man rotation, no? May mga specialists sila, especially with the sniper sa mga mapa like Festival. But Suguds, yeah, this was a series for him to remember and kita mo nga, di ba? Nagbow ang eArena. Sa totoo lang, feel ko, alam na nung eArena nung sa series ng Heartfire. Na nung natalo sila sa festival against Heartfire. And I think it's kind of poetic, no, Max? So parang, sige, mapapa-narrate ako real quick. Na dito pa talaga sa festival sila nag-last map mismo. Because they wanted to show na babawi sila. Na magaling rin sila mag-festival. And against TXT, they showed off with a scoreline that was commanding. Sugus na naman, kahit MVP, lagay natin sa head-to-head. Sige, isa pa para kay Sugus. Appy, that's true. Yun nga, diba, siya yung on top sa TXT. But nag-iitay na lang tayo sa final scoreboard natin, no, to really confirm ang lahat dito sa Group P. Yes, that's right. So, like what you said, diba, ang ganda talaga ng finale na pinakita dito ng eArena. And making a statement din na festival is also their map. And there you go, the score. That was close! It was close. But I think talaga it's the fact na nung nakakuha ng one map yung Heartfire sa eArena. Yes, sa totoo lang, alam na ng eArena wala na silang pag-asa. Because that means even if they won it, 2 points lang makukuha nila against Heartfire. And the worst possible record that would happen to Heartfire is yun nga, diba? 5-3 sila pareho. Kaya nga, ayaw natin kunin yung moment sa kanila pero kita-kita ba't sila nagbow, sila nagpakita sa camera because they gave their hearts out dito sa last 2 weeks natin. And truly, yun yung sayang minsan pag masyado kang late mag-start sa group stage, dun ka nadadala sa dulo. That is right. And yun, so checking out the schedule for tomorrow, Full Sense versus Evolution. I'm not entirely sure if tutuloy pa ba ang Full Sense. Tama ba? Sana naman. Yan. Sana naman. Ayun nga, Kasi, diba? Pagalingan ng 8-0 kung kaya. Diba? Yes, And hopefully. Isipin mo, pretend Full Sense sa Paramex, neither team can get into the playoffs. Pero isipin mo, siya yung makakawa -1 sa EVO at Kadiliman.
Maalala na Ayun. yun. Dadamdamin ng Totoo. EVOS KDM yun. Pagpasok ng Totoo, playoffs na totoo, parang, totoo. hoy, nag-first seed tayo pero hindi perfect yung run natin. Bakit ganun? So we'll see. Kasi yun yung nagiging wild. Mga teams, no, na nothing to lose mismo, Max. Yes, that's true. Ito nga, naalala ko, kahapon we did have an announcement that Full Sense withdrawn. So, Doon sa, the game match- lang na yun, yeah. just for the game. Okay, Yeah, I'm not gotcha, sure. Kasi, syempre, wala pa tayong update dito. Ako, ini-expect ko 2 Yes. maps na naman ang kakas natin. Expect natin na 2 series pa rin. And like I said, gusto mo makita kung tunay na 8-0 ang evolution at KDM. And I do wanna see rin, totoo. syempre, Full Sense and Paramix do the same as eArena did na may last hurrah sila, no, pagdating sa ating tournament na to. Yes, that's true. And kita din naman natin from yung bakbakan before ni Paramix and also ni Kadiliman. Close fight yun eh. Yeah. Pero we'll talk about that later. Let's thank our sponsor, Oppo Reno 14 5G. Again, thank you because this is actually the phone that we're using for the events. So Oppo Reno 14 series, smooth legend, smooth talaga pag ginamit mo using this CrossFire Legends app. Yeah, I mean, And also, oh. yung OBSpot, di ba? Yung Oo. OBSpot. Kaya nga natin nakita yung pagbaw ng eArena. Oo, At diba? ang tawa ni Pemburu dahil sa OBSbot Me Too Gaming webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. At grabe talaga yung kwento today, no, na meron tayong showcase sa last series pero nung first series talaga para doon sa huling slot sa playoffs. Yes, that's right. Okay, ang kita naman natin, OBSbots, the AI webcam that you can try out, especially if you're streaming Crossfire Legends, you can use it as well for streaming your story. Ang kwento. Right, so- Ano kwento mo, Maximus? Dalawa na lang. Pero yun talaga... Dalawa na lang. Dalawa na lang. Pero yun talaga, 4 ang skin nating syempre isa-shoutout dito. Ang una natin, ang huli nating rotational skin mismo. Yung VVIP weapon ng QBU09 Eldorado. Another quotable quote from Maximus, the city of gold. Of At palagi na lang pag ginto yung skin, alam mo maganda. At yun nga, diba, last chance mo na tong weekend na to paano makuha yan. And speaking of gold, ito lang nga, di ba? Yung top tier Red V that was officially arrived in Crossfire Legends, M4A1 Iron Beast Noble Gold. Diba? Speaking of gold, tama ka, nakakalakas talaga to in-game. Especially, makikita mo yung crosshair, yung skin, kitang-kita sa screen na makaka-multi-kill ka talaga. And then, let's not forget, favorite kong AK-47 skin can only be redeemed through Esports Center event. Yung mga prediction, you just need to watch. Ako, wala na akong pag-asa. Formally yung prediction ko. Alam mo, sabi sa'yo, Max nga, basta Pinoy team predict mo na. Kung ginawa mo yun, ikaw ay magiging tama almost all the time except 3. Yeah. Diba? Pwede na yun. Magandang nga. rate na yun. Makakaskin ka talaga. Pero it just goes to show, no, if you guys know your game, kung alam nyo talaga mga teams natin mismo, kayo ang makakuha ng 1, 2 skin plus ano pa dun sa currency dito sa Esports Center event natin. So it's good to see, syempre, na active ang community. Natutuwa ako palagi sa ating stream mismo, sa ating client. But that was an incredible night. An incredible 2 series dito, Maximus, at tayo ay mag-good night na. Thank you guys for tuning on in. Kita-kits bukas para sa huling araw ng ating group stage. I've been Dax here with Max, and we'll see you guys for more of CFLC tomorrow. Kita-kits!